Ita baadaye. Security nisaidieni viongozi waketi. Security nisaidieni viongozi waketi. Security nisaidieni viongozi waketi. Mnisaidie viongozi waketi security. Asanteni kwa kunisikia. Mnisaidie viongozi waketi. Mnisaidie viongozi waketi. Mnisaidie viongozi waketi. Jamani. Haya. MC mwenzangu. Jamani. MC mwenzangu. Wanaume. MC mwenzangu. Yes. Khadija. Yes. Hatutaendelea hivi. Kweli kabisa. Waheshimiwa wote watoe security wao nje. Kila mheshimiwa atoe security wake nje. Kila mheshimiwa. Vijana mnachokifanya sio heshima mbele ya wageni wetu. Vijana mnachokifanya sio heshima mbele ya wageni wetu. Waheshimiwa, mtusaidie kutoa security wenu nje. Yani wanaume ndio mnaharibu sherehe ya wanawake. What is that? Wanaume wacheni kuharibu sherehe ya wanawake. This is a woman's event. Haya, Khadija. Yes. Hatutaendelea. Hatuendelei mpaka watoke nje. Mpaka watoke. Wanawake oye! Wamama watoke wasitoke. Watoke. Watoke wasitoke. Watoke. Watoke wasitoke. Watoke. Watoke wasitoke. Watoke. Baraka za Mungu kweli niza. Baraka za Mungu kweli niza. Waweza kwenda mbele, waweza kwenda nyuma. Upande kwa mataifa yote. Upande kwa wamama. Wanaume, musitake tuenue wanawake wawatoe nje. A main switch production. Braja, Baba, ay, Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Shikilia DJ. Nimewapea sekundi 2 watoke. Sekunde ngapi? Haya tuhesabu. 1, 2, 3, 4. Watoke wasitoke. Watoke wasitoke. Haya DJ twende kazi. Haya Mombasa hoye. Mimi nitaomba maaskari wote watoke. Wao wakachallenge huko nje, watu wache sisi tujivinjari hapa, sio? Maaskari wote, wale wanaume wote. Kila mmoja, hata askari yangu pia, watu wote watoke waende nje. Watu wote watoke nje. Tuacheni leo na mamanzi na mademu wa ODM. Maaskari wote. Hatutaki maaskari, tumelindwa hapa. Twapendwa. Twatendekezwa. Twadekezwa. Twapaa mapocho. Nyinyi mwatutia dhiki, tokeni maaskari bwana. Mwaharibu uhondo. Watu wote
Asante sana. Aya. Sasa si unaona? Hata hawa walioko pale, hawa waliovaa kijani hawa. Najua mshahara mshapokea, lakini kidogo pia tendeni kando. Jamaa wengine wacheni niwaambie. Mimi na walaumu wanawake wa ODM. Jamaa wanafanya hivyo, wanaonesha nyinyi ya kwa wao ndio wenye misuli sijui nini. Na ajui hapa kila mmoja na mwenyewe, sio? Waambieni, sio? Tuko tayari tuendelee? Tuendelee tusiendelee? Sherehe iendelee siendelee? Tuko sawa? Tuko noma? Haya DJ, fanya mambo yako bwana. Tokeni, please. DJ, hold. Sasa tumepatiwa heshima, wanawake twendeni mukae. Tumepatiwa heshima, wanaume wameenda. Sasa wanawake kaeni chini ili shughuli yetu ianze rasmi. Hakuna kucheza mbele ya waheshimiwa wetu. Wanawake wote. Ushers, tafadhali musaidie. Tumesema hatutaki mtu mbele ya viongozi wetu. Wanawake wote kaeni chini. Team Simba mkiwa na white t-shirt, please. 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 Haya, wanaume ambao mmesimama hapa, pia nyinyi mujipange vizuri. Hata nyinyi pia mujipange, songeni mwisho kabisa, please. Haya, sasa camera people kujeni. Haya, sasa camera people kujeni huku. Watu wa kamera simameni huku. Tunataka tuwe na formula hapa mahali, please. Simameni upande mmoja. Ulikuwa ni wewe unaita. Madam, hao wanafanya nini hapa?
A main switch production. Plaza, Baba. Ay, 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 ay. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Baba, jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba. Ay, 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 goza, goza, ay. Baba, sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa. MCAs wote wako ndani ya nyumba. Karibu. Baby, ni posti kwenye msimali yako unamuogopa nani? Haya, Hanifa atatuambia wale wako hapa wote. Haya DJ, karibu Hanifa. ODM, ODM. Tumeelewana ya kwamba slogan yetu kama wamama wa ODM, tukisema ODM ya kwanza tunasema tuko tayari. Sawa sawa? Ya mwisho tunasema hakuna kutoroka. Tunaelewana? ODM, 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 hakuna kutoroka. Your Excellency Waziri Hassan Ali Joho, Your Excellency Governor Simba Arati, Your Excellency Mama Gladys Wanga, Your Excellency Abdul Somad Sharif Nasir, all the deputy governors present, all the women MPs present, all the protocol observed. Kwa majina, mimi naitwa Mheshimiwa Hanifa Badi Mwajirani, ni mjumbe wa kutoka Kwale County Ramisi Ward. Na mimi ndio kiongozi wa walio wengi katika bunge la Kwale. Na mimi ndio kiongozi ama ndio mwenyekiti wa viongozi wote katika Kenya nzima. Na anayesimama hapa bado ndio SG wa chama cha ODM Kwale County. Allow me to introduce fellow members of county assemblies who are with us today. I will start with County 001. Wapi kelele ya MCAs wa County 001? Wapi kelele ya MCAs wa County 002? 003. 003 Kilifi. 004. 005.
006 007 008 yes 009 ODM 010 011 County 0012 County 013 County 014 County 015 016 017 018 019 020 County 020 County 021 County 021 County 022 MCAs County 023 naomba msimame 023 naomba msimame 024 naomba msimame 025 naomba msimame 026 naomba msimame. Haya, nimepata advice kutoka kwa wakubwa zangu. Tutaanza na Nyanza region. Wapi kelele ya Nyanza region? Ndio namna hiyo. Haya, wapi kelele ya Western region? Western region oye! Wapi kelele ya Coast region? Coast region oye! Wapi kelele ya Rift Valley region? Rift Valley! Rift Valley oye! Wapi kelele ya Central region? Central oye! Wapi kelele ya Nairobi? Wapi kelele ya Nairobi? Wapi kelele ya Eastern region? Kule Ukambani mnasema aje? Ukambani ipo? Haya, baada ya kujiintroduce zile county assemblies ambazo ziko hapa, nichukue fursa hii kwa haraka upesi niweze kusoma speech yangu Kizungu, na mwisho kwa sababu sisi ni wapwani tuchanganye na Kiswahili. The brave women of this Republic of Kenya who are under ODM have gathered here today. This is a day of reflection, our challenges and sacrifices to be here today, not as spectators, but a reserved guest in something which will have impact not only to ourselves, but in our society. The terrain of women in politics is not as easy as a walk in the park. Having gone through very challenging steps to be where I am now as a member of County Assembly for the second time, I may say it's God's grace and sheer self-realization and belief. Starting my earlier career as a police officer and a subsequent and very unpopular decision to leave the force and join a field where it is male-dominated. This is why I am here today, to bring change in women in our society and role model to our sisters who are aspiring to be leaders. I started my politics as a nominated MCA in 2017, and I decided to vie in 2022, which was the right time for women in my society, county, and coast region. Ndugu zangu wakina mama ambao muko hapa siku ya leo, mimi kama Hanifa Mwajirani ni product ya Hassan Ali Joho. Wapi kelele ya Hassan Ali Joho wewe? Kama vile baba Raila Amolo Odinga alitushika mkono, akatuenea, akatuenua katika serikali yetu, akatuenua katika kaunti nzima, Hassan Ali Joho ametuenua sisi wakina mama
katika siasa ndani ya pwani yetu. Ni kweli ama ni uongo? Na mimi leo hii nimekuja mbele yenu, nataka niwaulize swali kina mama zangu wa pwani na Kenya kwa ujumla. Hassan Ali Joho anatosha kuwa Coastal Kingpin ama hatoshi? Nauliza kwa mara ya pili, Hassan Ali Joho anatosha kuwa Coastal Kingpin ama hatoshi? Niulize ya tatu, will as many of the same opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Nichukue fursa hii niwaombe wa mama wenzangu, tumshike mkono Mama Gladys Wanga kama chairperson wetu, kama kiongozi wetu wa kina mama. Tumjenge, kwa sababu Waswahili wanasema unapojenga mwanamke umejenga jamii nzima. ODM, ODM, wakina mama tusilale, lale lale wa mama tusilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano. Joey, Joey, Joey. Thank you. Masi. Haya, Anifa, asante sana. Asante sana Anifa. Wapi shangwe ya Anifa jamani? Baada ya Anifa nitamuomba Mama Zamzam aje atuambie ni wabunge wangapi ambao wako hapa. DJ wangu changamka Mama Zamzam anapokuja. Asante DJ, asante sana. Mombasa oye! ODM power! Raila Amolo Odinga power! Leo kina mama, leo ni kusherekea. Tumeelewana? Lazima tumsherekee ile legacy ambayo baba Raila Amolo Odinga ametuachia katika taifa hili. Sasa mimi kama host niko na wenzangu, watoto wa Raila Amolo Odinga, wabunge wenzangu kutoka sehemu tofauti tofauti hapa Kenya. Kwa hiyo mimi ningewaomba wale wabunge wenzangu ambao wako hapa, nimeona Bensouda yuko hapa, njoni kidogo wananchi wawaone, munyooshe tu mkono kusalimia kisha tuendelee na program. Karibuni, karibuni. Bensouda, Rene, nyote njoni, warembo wa Raila Amolo Odinga. John, na kuna pia MPs wetu wa kiume. Mmeniambia ni introduce wanawake, lakini tuko na MPs wetu ambao ni wa kiume. Nimeona hapa Peter Kaluma, yuko hapa Peter Kaluma, makofi yake. Kuna mheshimiwa Wanjala wa kutoka Busia, nimemuona chair wangu wa committee ya implementation. Kuna mheshimiwa mwingine wa kiume, wainue mkono niwaone, sioni. Wengine wa kiume hawako. Hebu tuwapigie hawa ambao wameshika kina mama makono, mkofi, makofi, makofi. Sasa haya, niko na mheshimiwa Christine Ombaka kutoka kule Siaya County. Hebu salimia kina mama. ODM! ODM! ODM is a powerful party. Musikimbie. Hii ni shida ambayo tuko nayo, watu wanatoroka saa zingine. Please be strong. The party lives on. The king is dead.
but the crown lives on. Thank you. Asante sana. Haya. Manzi wa kutoka pale Kisumu, dadangu Rose Buya. Mama ambaye anatafuta ugavana pale ndani ya Kisumu. Wapi makofi yake Rose Buya? Karibu mtoto wa Raila. Asante Zamzam. Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu, mheshimiwa wa Kisumu West Constituency. Asanteni sana. Asante. Haya, manzi wa kutoka Dagoreti, hebu makofi ya mama Dago. Haya, wana ODM tusalamiane kwa hayo, wasalamu ya baba. Bwana asifiwe. Wasalamu alaikum. Kwa majina naitwa Beatrice Elachi kutoka kule Kanairo, Dagoreti North. Mulinde maadili ya baba, msije kushikwa na tamaa, itakuja wanyonga nyinyi. Tulinde maadili ya baba. Asante. Haya, asante sana. Tuko na Fatuma Full Network, women rep wa kutoka Migori County. Wamama oye! Asanteni sana. Mwenyezi Mungu amweke roho yake baba yetu palipema peponi. Asante sana. Tuko pia na mama mheshimiwa Ivo Bara, njoo usalimie wananchi. ODM oye! Leo ni leo, asemaye kesho ni baba oye! ODM oye! Ivo Bara Kabondo Kasipul. Asante sana. Sasa tuko na yule mama ambaye anachapa English ndani ya bunge la taifa, dadangu Bensuda. Igwe. Watoto wa baba oye! Watoto wa baba oye! ODM! Joyce Atieno Sogo Bensuda, women representative, Homa Bay County. Karibuni Pwani. Asante sana. Sasa tuko na mtoto wa Raila Amolo Odinga, anaitwa Irene Mayaka. Mheshimiwa, karibu. ODM oye! Wamama oye! Warembo oye! Daughters of Raila oye! Mimi ni Rene Mayaka, nominated MP kutoka Nyamira, aka daughter of Raila, incoming women rep wa Nyamira, na nataka kusema asante baba kwa kutupatia platform and for watering our potential. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mtoto wa Raila Amolo Odinga. Tuko na mtoto mwingine wa Raila Amolo Odinga kutoka kule Busia, anaitwa Catherine Omanyo Kipepeo. Daughters of Raila from Western, hebu nione mikono kwanza. I love you with the love of baba. Wamama hai, kila mtu ashike mimba. 2027 tunalipua MCA ODM kwa kila wards Kenya nzima. Tena tushike mimba kulipua MPs, tunazaa 2027 ODM. Senator mpaka governor hata upresident. Tungarishe Kenya yote na ODM. Hiyo ndio asante tunaweza patia baba, ile heshima kuu, kwa sababu naye baba hakutubagua, alitukuza sote na akatujenga vizuri. Mubarikiwe nyote. Asante sana. Sasa niweze kuita watoto wa kutoka Pwani, watoto wa baba Raila Amolo Odinga. Ninaanza na mama kutoka Malindi, Amina Mnyazi, karibu. Wapi kelele Amina Mnyazi wewe? Huyu wifi langu la nguvu. Jeshi la baba halijambo. Majemedari muko tayari? Muko poa? Kina mama hai. Kina mama mmechoka? Kina
Kina mama mmechoka? Mimi nataka niseme hivi, nimesikia nyimbo ya Power ikiimbwa hapa. Na mimi nataka niseme naishiwa na power jamani. Nikimwona Hassan Ali Joho. Kina mama hai. Najua pia nyinyi kina mama ni hayo. Mimi leo ni furaha kubwa sana. Katika wale watu ambao baba aliwashika mkono, mmoja wao ilikuwa ni mimi Amina Laura Mnyazi. Na sisi kina mama na watoto wa kike, tunapokumbuka yule aliyokwenda mbele za haki, huwa hatuna budi ila kumwombea dua pale ambapo alipo. Si hivyo kina mama? Kwa hivyo naomba ya kwamba pale ambapo baba alipolala, Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe madhambi yake. Pale ambapo baba alipolala, Mwenyezi Mungu amtilie mwangaza katika kaburi lake. Pale ambapo baba alipolala, Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake. Na jua yote hayo tunamwombea Jannatul Firdaus baba yetu Raila Amolo Odinga. ODM one love, na tutazidi kupatana. Asante sana Amina. Dakika moja niweze kumuita mama kaunti wa kutoka Kilifi, Mama G, Mama Gladys Mbeyu, Mama Gertrude Mbeyu. Karibu dadangu. Asante mheshimiwa. ODM Kenya hoye! Wamama hoye! Sisi tunashukuru kuwa hapa kama kina mama, tukisindikizwa na baba zetu, kaka zetu wakuu katika chama, mama yetu chairperson wa ODM Kenya nzima, Mama Gladys Wanga. Sisi tumeshukuru hafla hii ilikuwa imepangwa na baba, na kumwenzi yeye tuko hapa leo kumwenzi baba. La muhimu, CS Joho uko hapa, Governor 001 Abdulswamad uko hapa, chairperson uko hapa. Sisi wa Pwani, kina mama Kenya nzima, tunasema ODM itadumu milele na milele. Na hapo 2027 we will claim our position in the government, in the government. Sisi tuko na wetu, tutamweka pale, lazima sikike. Hassan Ali Joho lazima apewe heshima yake. ODM oye! Mungu atubariki kina mama wote na wababa wote, na roho ya baba aliyepanga hii hafla ilale mahali pema peponi. Asanteni. Asante. Sasa nimuite Mama Kwale, wengine wanamuita mama anafanana Samia, lakini mama wa Kwale, Mama Fatma Masito. Karibu. Basi asante sana. Nitambue waziri wetu, Waziri Hassan Ali Joho. Nitambue gavana wetu, Gavana Abdulswamad Sharif Nasir. Mama yetu Gladys Nyasuna Wanga. Na gavana yule wetu wa Kisii, na viongozi wote walioko hapa, wakina mama ODM. Mimi yangu ni furaha iliyojaa ndani ya moyo ninapowaona wakina mama wamenawiri na rangi ya machungwa. Na ninajua chama chetu kiko imara ndani ya Kenya kwa jumla. Na pia nitoe salamu za dadangu Mishi Juma Mboko. Amesafiri lakini yuko njiani, atatujoin very soon hapa. Na niwaambie wanawake wenzangu, tuna nafasi ndani ya positions zilizoko, kuanzia MCA mpaka kule kwa gavana. Nikiwaangalia najua tunaweza kujipanga. Na niwaambie kile kiti cha Likoni tutatiritain cha Mishi Juma Mboko. Cha mwisho niwaambie, Wadigo wana msemo wao, wanasema mwanangwa mwana naenye. Kwa maana hii ninawaambia tumshike Hassan Ali Joho. Huyo ndio ngao yetu, huyo ni mtoto wetu, tumetoka naye mbali na chama hichi cha ODM. Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Aya, kabla sijamuita msemaji wa mwisho, tuko na ndugu yetu ambaye amesimama hapa ndani ya Nyali, ndugu yangu Saidi Abdalla. Hebu simama uwevu Saidi Abdalla oye! Mmemwona huyo, watu wa Nyali mshikeni mkono ndani
Kisha tuko na hapa kiongozi president wa walemavu amesimama pale. Nixon Korir, simama wave kule, ni president wa walemavu. Mwisho mama kaunti wa Mombasa nawaambia, mtoto akisema anataka si unampa. Sasa sisi tunamwambia Hassan Ali Joho, umeshanoa kisu na mwenye kisu kikali ndio atakata nyama. Na mimi najua kisu chako ni kikali Hassan Ali Joho. Go for it and we are right behind you. Sasa nichukue fursa hii niweze kumuita dada yangu kipenzi, Simba wa kutoka Kisumu, dada yangu Ruth Odinga, wapi kelele yake? Weka nyumba DJ, weka nyimbo ya mama. We DJ, tunaambiwa jeshi ni after. Mama karibu useme na wananchi wako. Wamama hoe! Wamama mpo! Hey! 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 Wamama untie! Wamama Mombasa mpo! Wanyanza mpo! Wakos! Hey! Hey! Oloi! Oloi! Wadadigoloi! Ai! Raila tima nadini! Lakini Amor, I'm very happy. Nimefurahi. Wamama mmependa Raila. Poleni sana kwa kile kimefanyika. Lakini Raila bado yuko anawaangalia. Amefurahi akiona mko hapa hivi leo. Agwambo more, Agwambo is happy. Because he knows muko hapa na muko gangari. Juzi niliposema hii chama bado iko gangari, watu walikuwa nasema huyu Ruth anasema nini. Leo umeonyesha, umeaibisha, umeonyesha ODM bado iko gangari. Na tuko na party ile iko gangari. Tuko na hapa mashujaa, tuko na Gladys Wanga, tuko na Abdul Swamad, tuko na Joho, tuko wote hapa. Tutaangalia chama. Sifuna yuko, Ososi yuko, tuko wote. Na party leader Oburu Odinga je? Yuko. Siako. Nani anasema hii party imesambaratika? Party bado iko gangari. Na tunaenda na party, na strengthen party. Na hii party ndio tunaenda nayo mpaka 2027. Ndio tunaingia nayo kwa table. Mwenye nataka kuja uongee na sisi. Sisi ndio ODM na sisi ndio tuko. Mungu awabariki. Asante sana. Au kutuwekea jeshi la baba DJ. Hapana, leta mchanganyiko DJ. DJ hapana, leta mchanganyiko, weka jeshi la baba. Siri wa baba. Hey, wa baba. Jeshi la baba. La baba. Siri wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Siri wa baba. Baba. Jeshi ya baba. 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 Siri
wa baba, 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 jeshi la baba, 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 sini wa baba. Jeshi na baba, wamama wa power, wanaoweza, tunasema what a man can do, a woman can do it better. Aya, salute ya baba, salute waheshimiwa. Aya, salute waheshimiwa, weka salute. Amiri Jeshi Mkuu, the people's president, wamama wa power. Aya, asanteni mbogi ya baba. Oh, jeshi ya baba, jeshi ya baba number 1. Mbogi, salute kwa baba. Amiri Jeshi Mkuu, the people's president, Baba Raila Amolo Odinga. Haya, twende, asanteni sana. Akina mama hai, akina mama hai, hebu turudi tukaeni chini tena. Akina mama tialala, akina mama tibim, akina mama hoye, akina mama woi, akina mama hai, akina mama hai. Hebu tutulie kidogo. Hebu tutulieni kidogo. Ningependa kusema hivi. Baba yetu Raila Amolo Odinga always promoted the leadership of wamama. Many times, Baba Raila Amolo Odinga alisimama on his own to talk for women of this country. Today, in honor of Raila Amolo Odinga, ningependa nikisema ODM, tuseme asante baba. Tumelewana? Tafadhali tumelewana? Tukisema wamama ODM, tunasema asante baba. Hebu let us get ready. Let us get ready. Wamama ODM. Wamama ODM. Wamama ODM. Wamama ODM. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Baada ya hapo nataka nimwalike Maimuna. Baada ya Maimuna nitamuita Madam President atupeleke kwa next program. Maimuna, mwanadada mdogo kutoka Mombasa hapa, anatupatia wimbo nzuri kabisa. Muone vile ni mrembo. Wapi shangwe ya Maimuna? Maimuna, karibu. Asante sana. Wanawake hoye! Wanawake wa kujiamini hoye! Kwani mmechoka? Wapi raha ya kuja Mombasa bila mziki wa pwani? Wageni wote lazima leo msikie mziki wa pwani. Yaani pwani mambo ni hapa. Wapi kelele ya Abdul Samad Sharif Nasir, gavana wetu? Wewe! Wapi kelele ya Hassan Joho, waziri wetu? Wewe! DJ
Wapi kelele? Raha si raha. Asante. Kina mama hoya. Kina mama hoya. Ni raha si raha. Haya, Catherine Muma. Mheshimiwa Catherine Muma, unauliziwa na Madam President Beth Siengo. Alafu viongozi wafuatao, naomba tafadhali mufike jukwaani mumuone Madam Beth Siengo. Honorable Hanifa Mwajirani, Honorable Zamzam, Honorable Rosa, Honorable Gladys Wanga yuko tayari kwa jukwaa. Honorable Eva Obara, Honorable Catherine Muma, Honorable Mumbi Ngaru. Marceline. Marceline. Haya, asante sana mwenzangu Khadija. Baada ya Khadija, nataka nimlete Mama Beth Siengo. Anapokuja Madam President na tena Senator, akimaliza kuna kile ataenda kufanya, na akiteremke kufanya, nitamuomba Malenga wa Kilifi akuje baada ya Madam Beth Siengo, baadaye kidogo baada ya Madam Beth Siengo. Karibu sana Madam President. Karibu sana Madam President. Karibu sana. Anapoendelea kuconsult, wacha nimlete Malenga wa Kilifi amalize hii. Anapoendelea Malenga wa Kilifi amefika. Malenga, ngoja amalize kwanza kisha simama tu pale. Asante sana, Your Excellencies who are here to witness the women event. Please feel appreciated. We love you in ODM. Kwa sababu muda imeenda sana, nitaomba, maana kuna mambo machache imebaki tufanye. Lakini mimi kama kiongozi wa mama wa ODM, naomba niseme speech yangu kwa haraka sana. Sitapitia yote maana muda umeenda. Honorable leaders of ODM, in this momentous occasion, as we celebrate 20 years of beloved Orange Democratic Movement, today we gather not just to commemorate 2 decades of political resilience and people-driven leadership, but also to celebrate Baba's legacy, a legacy rooted in justice, democracy, and inclusivity. As we reflect on this journey, we acknowledge that Baba's dream was and remains a Kenya where no one is left behind, where women, youth, and people with disability, minorities, have equal chance to lead and serve in this Republic of Kenya. Today, as ODM Women League, we take pride in standing tall as torchbearers of that dream that Baba had. We also recognize and trust the strength of our movement lies in bridging the intergenerational gap. That's why the ODM Women League has passionately been working to connect seasoned leaders with our vibrant young captains, a new generation ready to rise, learn, and lead. And today we have our young captains in our midst. May all the young captains be upstanding as we celebrate today. Thank you, young captains. Through this mentorship and capacity building of our movement, we are deliberately passing the mantle. We are guiding our young women and men to register, and we urge all of us to register to our party. Finally, as we come
to celebrate the legacy of Baba Raila Amolo Odinga. Allow me to say that Baba has been supporting women leadership. That's why during the last general election, Baba had given an okay to give women, strong women who had passed through the test of the research, scientific research that we did to establish strong women across the country. And we said those strong women should not be taken through party primaries, but they are given direct tickets so that they bring the seats home. And our numbers of elected women went up. Because of that, Baba has been supporting women, not women from high families and big names, but grassroots women. That's why today, as Women League, we have 5,000 grassroots women seated in this tent. Women, are you there? Women, are you there? Grassroots from the 47 counties, from the 290 constituencies, from 1,450 wards, and you are elected leaders in this party. Baba, we honor you. You rest in power. The king is gone, but the legacy lives on. Your Excellency, the host governor, today here in your ground, we are launching mentorship program under the women leadership. Your Excellency, the CS, Hassan Joho, your power and strength are these women. Please work with them. Your Excellency, the Deputy Party Leader, Governor for Kisii, Simba Arati. These are the women to work with you. Finally, allow me, because the MPs, you have seen them and they have spoken, to call one and only. Today, as the ODM Women League leader, I am a proud woman, because Baba allowed us and the party gave one woman, the governor for Homa Bay County, Her Excellency Gladys Wanga. Gladys Wanga, I say you are my baby. I love you, mommy. We have a woman national chairperson of the party, ODM. You see this girl? Please, I want us to celebrate her as she gives her speech, please. MPs, kujeni, kujeni. DJ ni aje wewe? DJ ni aje? Patia sisi tu celebrate huyu msichana wetu. You are our jewel. You are our ornament. Tibim, tibim, Agwambo tibim, tibim, Tinga tibim, tibim, Nuno tialala, Nuno tialala, Nasa, 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 Nasa. Kenya tutora mora ila toteno, Kenya tutora mora ila toteno. Nairobi ora mora ila toteno, Nairobi ora mora ila toteno, Kisumu ora mora ila toteno, Kisumu ora mora ila toteno, Anjuba. Anyuriana, yona, Manu na bolo luganda tripping, Manu chulu, Chica. Wewe shumba nje polo tena jana tuma jawaya wewe na bolo jenga kuna mama mtemo Raila kuna mama mtemo Dia wadari kachele dwe maroti konewa bika salani
Taika jel, mauti konewa vika sarani. Mwagelu fundi na shaba, mwagelu fundi na shaba. Oganda ODM, watu watano. Nyaga alikwepo, Ruto alikwepo, Mudavadi alikwepo. Wana Nairobi wakakubali uchaguzi, wanateua kiongozi moja bora atakayeongoza nchi na maendeleo. Baraka Tonegi wachokamba pero wezeta kipina luonga Mudavadi chungu malo pero manogolo maoni Mudavadi chungu malo pero manogolo maoni Yaga chungu malo pero manogolo maoni Yaga chungu pero manogolo maoni Balala chungu malo pero manogolo maoni Yawa balala jambo masakale kutogodo Balala jambo masakale kutogodo wachoka sarani wachoka ma balala wachoka ane telo dio nyansa wamene katuie kurani telo dio diemu wamene makatuie kurani amolo anawenya bolu nyakwaramu tenga minatini What's it? Wamama hai! Wamama hai! ODM! DJ. Kina mama ODM hai. ODM. ODM. Hakuna kutoroka, tuko tayari na hakuna kutoroka, si ndio? ODM. ODM. So ya kwanza ni tuko tayari, ya pili ni hakuna kutoroka, si ndio? Kina mama ODM. ODM. Asanteni, tuketi. Tuzungumze kidogo. Tunajua kina mama wameketi kuanzia asubuhi na hatutaki kuchukua muda zaidi. Tuko na shughuli ya kufanya launch ya vitu tofauti tofauti, lakini President tutani advise tuzungumze kwa ufupi alafu tumalizie na kulaunch. Ama namna gani? Tuzungumze kwa ufupi alafu tumalize na kulaunch. Wacha nimkaribishe Deputy Governor wa Kilifi, Her Excellency Flora Chibule Watsuma. Wacha nimkaribishe aseme neno moja alafu niendelee. ODM! ODM! Kina mama hai! Kina mama Kina mama! Kina mama mwa! Jamani, nawasalimia. Leo ni siku yetu kina mama. Tufurahi na kokote tunapeperusha bendera ni ODM. Mkumbuke mwezi huu tarehe 27 furaha ya wana Kilifi itakuwa kuchukua kile kiti cha UMP. Kwa hivyo mambo ni ODM. We love you. Asante sana. Na mimi niseme, mimi ni Gladys Wanga, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na governor wa county ya Homa Bay. Na mimi niseme ya kwamba
uti wa mgongo wa chama hichi chetu cha ODM ni kina mama. Wale ambao wamesimamisha hiki chama kwa miaka 20 ni kina mama wa chama. Kutoka Vanga huko Kwale, kupitia Mombasa kwenda Kilifi, Tana River, Taita Taveta, Wajir na Garissa, na kwenda mpaka Turkana huko Todonyang, mpaka Nyatike, Uothorumo, Mageta Island. Kina mama wa chama wamepea baba yetu Raila Amolo Odinga support hii miaka yote, na wamesimama na chama. Na mimi niwaombe, kwa sababu baba yetu Raila Amolo Odinga pia alisimama na kina mama. Umeona viongozi kina mama hapa, wajumbe, ma MCA, mimi kama gavana, maseneta ambao wamechaguliwa kwa tikiti ya chama cha ODM. Na mara nyingi baba alisimama na sisi. Wakati aliambiwa huyu mama hawezi, baba alisimama kidete, akasema mama apate nafasi. Mkikumbuka kina mama, baba alikuwa akisema hadithi ya mama ambaye anaingia katika siasa. Alisema mama anakuja kusimama na baba ambaye amezaliwa pale, akaenda shule pale, akatembea pale, kila kitu akafanya pale. Na mama anatoka kwingine, anaolewa pale, na anasimama na yule mtu ambaye ameishi pale miaka yote. Hii ilikuwa ni hadithi ya baba. Na alisema mama akishajikakamua afike mahali, basi chama impatie full support. Mimi nataka kuambia kina mama, tusikufe moyo. Kuna wale ambao wamesema ati vile baba sasa hayuko, chama inaenda kusambaratika na chama inaenda kukufa. Nyinyi kina mama mnakubaliana na hiyo? Mnakubaliana na hiyo? Na mimi niwaelezee, sisi kama viongozi wa chama tumeketi pamoja. Mwenyeji wetu hapa Abdul Swamad Sharif Nasir, ambaye ndiye deputy party leader wa chama hapa Coast, deputy party leader Paul Simba Arati, deputy party leader Godfrey Osotsi, waziri ambaye pia alikuwa deputy party leader Hassan Ali Joho, na party leader wetu Dr. Oburu Oginga. Tumeketi tukasema hakuna mmoja wetu ambaye anaweza kusimama aseme yeye ni baba ama anatoshea kiatu ya baba. Hakuna. Kwa sababu baba was a once in a generation leader. Lakini sisi tukishikana wote, tukae pamoja, tuweke miguu yetu pamoja, labda inaweza kutoshea nusu ya ile kiatu baba ametuachia. Na nyinyi kina mama mnakumbuka, tukiwa Kasarani 2022 tukilaunch campaign, baba alisema ile famous quote ya Martin Luther King. Akasema, I have been to the mountain top, I have seen the glory land. I may not get there with you, but together you will get there. Together. The key word is together. Pamoja mtafika kule mahali ambapo baba alifanya nini? Aliona. Na mimi niseme kama mwenyekiti wa chama mama, wamama wanafanyia chama kazi mashinani. Lakini ikifika wakati wa nomination, wanaambiwa leta makaratasi. Umesoma mpaka wapi? Umesoma kiasi gani? Unajuana na nani? Wewe umetoka pande gani? Mimi leo niseme kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama, wakati unafanyia campaign chama, hakuna mtu anakuuliza masomo yako. Hakuna mtu anakuuliza masomo yako wakati wa campaign. Kama hawaulizi masomo wakati wa campaign, wasiulize masomo wakati wa nomination. Mtu asiulize masomo. Iangaliwe ya kwamba nani amefanyia kazi chama, nani ametembea mashinani, nani ametembea usiku na mchana, nani amefanyia kazi chama. Huyo ndiye achukuliwe, afanyiwe nomination, afanyiwe reward. Awe mzee, awe kijana. Kina mama hoye! ODM hoye!
Nimemaliza kwa kusema kama viongozi hatutawaangusha. Tutasimama na maadili ya chama. Tutasimama na maadili ya wananchi. Tutasimama na maadili za ODM. Hakuna siku hata moja tutaangusha chama cha ODM. Tutabaki kama tumesimama na tumesimama pamoja kwa heshima ya baba Raila Amolo Odinga. Kwa hayo mengi, nimwalike hapa mwenyeji wetu, our host Governor Abdul Samad Sharif Nassir, aje aendelee na program kutoka hapo. DJ bana, pana leta mchanganyiko boss. Twapenda ngoma ile mbaya. Asanteni. ODM. Yani kweli kuna wale wenye kukipenda hiki chama, kisha kuna wale ambao kwamba chama kiko ndani ya roho, kisha kuna wale ambao kwamba wako ndani ya roho yangu mimi. Mimi nikiangalia hapa kwanza leo, kama ni kesi itajibiwa baadaye, lakini yaliyoko rohoni nipeni nafasi niyaseme. Jamani Mwangara, nikiwaangalia pale, nimewaangalia kwenye mitandao, nikawaangalia live, nikasema kweli Mungu ameumba, na ameumba zaidi watu wa ODM. Wanang'ara kweli kweli. Huyu ndugu yangu amenifunza mingi, huyu Hassan Alijo. Lakini niko pale tangu na saizo ananiambia ya kuwa sijui nitaanza kuongea vipi, manake nishaona hii si crowd ya kawaida iliyoko hapa. Lakini mimi nataka kuambia kitu kimoja. Wakati hauko na sisi, na najua leo usiku kuna sherehe nyingine ambayo kwamba tutaifanya pale katika maeneo ya Mapembeni. Mimi nataka kuambia mambo matatu peke yake. La kwanza, yale alozungumza Gladys Wanga, kama uongozi wa chama lazima tuangalie hii, ikiwa ni mwanamke anataka kusimama katika kuwa gavana, kuwa seneta, kuwa MCA, kuwa mbunge, ni lazima tuangalie na macho ya huruma zile sheria ambazo kwamba ziko katika hii chama. Kwa sababu hiki chama kimebebwa na akina mama, na sisi tusipowabeba wao, ni nani ambaye kwamba ataweza kukaa na hawa na kuweza kuwasongeza mbele? Mimi nikiangalia hapa, kando na Mwenyezi Mungu amewapatia maumbile na Mwenyezi Mungu amewaumba kuwaumba, lakini nikiangalia hapa naona kuna gavana ambaye kwamba wako hapa mbele. Nikiangalia hapa naona wabunge wako hapa mbele. Nikiangalia hapa naona maseneta wako hapa mbele. Nikiangalia hapa naona ma-MCA watazidi zaidi kuliko wale walioko hapa mbele. You have our support. You have our support as you have supported us in this journey.
Sasa mimi nitampatia nafasi Simba, lakini kabla sijampatia nafasi Simba akuongee, kuna mambo ambayo kwamba yamezungumzwa na lazima tuweze kuyaweka wazi. Msimamo wa chama cha ODM, msimamo wa chama cha sisi tuko katika broad base paka mwaka 2027. Hassan Ali Joho, Opiyo Wandayi, Mbadi, our Attorney General, wote hawakuingia katika serikali ya kuwa walikuwa ni vipofu, walikuwa na kwao. Walipata radhi za baba Raila Amolo Odinga, wakaambiwa ingieni katika serikali. Hawakuambiwa ya kuwa munaenda mkiwa uchi. Tuliwachwa katika mpango ya kwa tuko katika broad based. Nimesikia kuna wengine wanazungumza, mimi ni msimamo wangu na ndio msimamo wa chama. Ikifika mwaka 2027 mambo ni mangapi? Ikifika mwaka 2027 we are either going to be the ones forming government or we are going to be part of government. Nimesikia wengine wanasema ya kwa sijui hatutoongea na nani. Let me tell you, wale ambao kwamba hatutoongea nao sisi ni wale wa kabila, wale walitutusi wakati tuko hai, wale ambao kwamba walitutusi wakati tumekufa, wale ambao kwamba la kwanza la pili ni kuwagawanya hawa watu kwa misingi ya dini, rangi na kabila. Hao ndio tunaojua ya kwa hatutoongea nao. Lakini wengine, wale ambao wametufungulia mkono, wametufungulia mlango, who said we have no right to be able to talk to them? Nani alisema? Ulisikia wapi wewe? Mimi hapa katika uwanja wa show, mimi nataka tukubaliane hapa. Akina mama wangapi wanakubaliana ya kuwa tuko katika broad base paka mwaka 2027? Wanyoshe makofia namna hii. Mimi nauliza swali hapa. Wangapi walioko hapa wanatupatia ruhusa tufunge mlango tusiongee na wale ambao kwamba wanaleta siasa ya chuki na ukabila? Mimi nauliza hapa mamama wa ODM. Mamama wa ODM, vipenzi vyetu, roho yetu, ndani yetu, wale ambao kwamba wanatupumbaza wakati tunatiwa dhiki na wengine. Na wauliza hapa, wangapi wanasema ikifika mwaka 2027 aidha tuko ndani ya serikali ama sisi ndio serikali? Kama mama wa Kenya wameongea, kila mmoja ameongea. Simba, kuja and talk to the people one. Haya, kina mama hoye! Haya, tuketi tafadhali. Haya, tuketini. Haya, tuketi chini. Haya, kina mama, tuketi chini. Haya, kama uko na kofia yako inua hivi nione kama tunaonana. ODM. Ngoja, kama uko na kofia shika kwa mkono.
Nikisema ODM tuko, tunasema tuko tayari. ODM! ODM! Aya, asanteni kina mama, ketini sasa. Mrudi. Aya. Kina mama hoye. Nikubalie. Nitakuwa mfupi sana kwa sababu najua kwamba watu kutoka asubuhi wameketi hapa. Na watu njaa wameona njaa. Si ndio? Mmeona njaa. Nataka niseme kwamba tunamaliza, watu waende kujivinjari. Kwanza nataka nitoe shukrani zangu kwa ndugu yangu Abdulswamad ya yeye kupanga mkutano, akakubali wakati baba alikuwa hai tufanye mkutano huu Pwani. Tukashirikiana pamoja, Mama Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa chama, Mama Senator Betty Siengo, asante sana. Our CS Bwana Joho, nashukuru kwamba umekaa pamoja nasi na umejenga chama mpaka mahali tumefika leo. Na mnisikize mzuri, sitaki kufurahisha mtu yeyote. Hawa askari wa county, hawa watu wanaongea hapa karibu na nyinyi, muache hiyo kuongea. Kina mama hoye, mnisikize tu. Sisi kama chama tuko na uwezo na madhumuni yetu makubwa ni kufanya chama chetu isikufe. Na chama chetu cha ODM, nataka niulize viongozi wote, tafadhali tusilete mchanganyiko mahali baba alituacha na akatuonyesha kwamba tutembee kwa hiyo barabara. DJ, hiyo mchanganyiko ndio nasema hatutaki. Ndugu zetu wale ambao wako na fikra kando na fikra ya baba Raila Amolo Odinga, tunataka tuambie kwamba enda polepole. Chama hiki ni chetu. Hiki chama ni cha watu milioni 15 ambao ni wanachama wa ODM. Kama chama chetu kiko na demokrasia, kama wewe uko na maoni tofauti, ongea. Lakini msimamo wa chama, sisi kama chama 2027 lazima tutengeneze serikali. Tumekaa katika upinzani miaka nyingi. Tutatengeneza serikali na wale watu wako na fikra kama yetu. Watu wanaheshimu haki za kibinadamu. Watu wanachukia mambo ya ufisadi. Watu ambao lazima tupeleke nchi yetu mbele kama wananchi watukufu wa Kenya. Kwa hivyo, kwa sasa mpaka 2027 tunashirikiana na serikali hii ya broad based. Tunashirikiana, lakini pale mbele tutachipanga, tutaambiana ukweli, ndiposa tuinue bendera ya chama cha ODM mbele. Lazima na sisi tushinde. Wale watu wa Pwani wako hapa. Pwani imekuwa ndio kitanda ya baba. Tafadhali tusisaliti baba. Heshima ambayo tutafanya kubwa ni kuhakikisha chama hiki kimekuwa vile baba amelala. Kwa hivyo we want to ask our brothers in ODM, some who have dissenting voice, please don't confuse the multitude in the party of ODM. There is leadership. Now we have our party leader. There is the deputy party leaders. There is the chairperson of the party. There is our SG. Nataka kwamba tafadhali tusikosee heshima baba. Mwisho, kina mama,
tumeamua, mimi kama deputy party leader Simba Arati na wale wenzangu, tutazunguka Kenya hii kunyamazisha umma. Kwa hivyo tutakuja katika kaunti zenu mwaka huu na mwaka ujao mapema kuhakikisha kwamba chama kimesimama. Kina mama, sisi, unajua mimi nilikuwa nominated councillor siku moja na baba Raila Amolo Odinga. Naona Aladwa yuko hapa. Sijui kawe leo umekuwa mama, umekaa katikati ya kina mama. Aladwa alikuwa ni meya wangu. Nimeona mama mwingine anaitwa Kaluma. Anasema anasimamia haki za kina mama. Huyu mbunge wa kule Homa Bay. Chama hiki nataka niseme, kina mama msiwe na wasiwasi. As long as I'm in the party, haki itatendeka kwa kila mama, vile mama Gladys amesema. Hii biashara kwamba imefika nomination, watu lazima watoe ongo, itakwisha. Hakuna biashara kama hiyo. Hatutakubali. Na tutasema kwamba kina mama wale wamemfanyia kazi chama lazima watunukiwe. Na kutunukiwa lazima tuhakikishe kwamba tumeshinda viti za MCAs, wabunge, seneta na magavana. Nataka nimalize kwa kusema, tafadhali huu wimbo wewe DJ, nataka nitakapomaliza utaweka mahali wanasema baba come home, Awambo come home. Wimbo huo unapowekwa, mimi roho yangu inakaribiana ya baba mahali ipo. Wacha nione kina mama, mko tayari? Kama wewe ni mama na uko hapa, simama na huo wimbo ukiwekwa nione. Wanaume wataketi, lakini Kaluma wewe kwa sababu ni mama simama. Nimeona haya. Haya. Nataka nichukue nafasi hii. Haya kina mama, asanteni. I wish kwamba baba angerudi nyumbani, lakini baba ameenda. Baba, tunataka tukwambie mahali upo usiwe na shaka. Sisi kama wana ODM tutasimama kidete. Nichukue nafasi hii, nasikia kuna Marenga yuko wapi huyo? Marenga kutoka Kilifi. Marenga kutoka Kilifi, utakuja uweke, nataka nisikie vile unavyosema hapo. Ndiposa nimlete CS atusaidie kumaliza mkutano huu. Haya.
Pwani nasi twajipanga pole pole tunasonga. Ruto akisha maliza Joho twamuweka pale. Pwani nasi tuwe juu, uraisi twaweza. Joy asikika, Joy eroka mano we baba. Niite Malengo wa Kilifi, ukipenda Safari Mwadanda, nalo shairi fupi kwa siku hii ya leo. Imelia ya mgambo haikosi ina jambo. Ina gambo ina jambo, Wanga amefanya mambo. Hakuna tena mafumbo, Wanga ametenda jambo. Wa mama na ODM baba kaleta pamoja. Kanilea miezi 9 kakuwa mwako tumboni. Tumboni nikakutesa kanileta duniani. Hongera mama hongera kwa kazi mnayofanya. Isingekuwa ni mama wala isingesimama. ODM chama bora kutambua Kenya yote. Si chama cha ufukara wa mama mengi ya wote. Hakuna wa kudorora haki wanapewa wote. Wa mama na ODM hakuna kukonda tena. Mombasa ni Zamzamu aenda yetu tamu. Naomba Kawasiaya aenda yetu tamu. Joey twafahamu eroka mano baba. Okelodo uroko baba uende salama. Tamatina malizia nenda mgotea raisi. Pia na Simba Arati jua we kileleni. Mbeyu sijamsahau pamoja na mama Wanga. We mama mnyazi wangu usambe mekusahau. Alan wasala. Aya, asante. Huyo kina mama hoe. Huyu jamaa amefanya kazi nzuri, si ndio? Wewe okota hata kama ni 2,200 hapo. Sasa nataka nimlete CS wetu Ali Hassan Joho. Lakini kabla hajakuja kesho kule kwa mkutano, najua kwamba jua itakuwa kubwa, watu mbebe maji mzuri. Uwanja nimeambiwa watu wale wamefika Mombasa ni karibu 27,000 sasa. Kwa hivyo ushike mapema kiti chako. Na lazima uvalie chungwa tunavyokwenda kule uwanjani. Kwa hivyo tunakaribisha na msibaki, wale mmetoka bara msibaki Mombasa, mrudi manyumbani, msivunje familia zenu. Haya, DJ nikimleta waziri CS. Wakitongo wanachomeka kule. Wakibandu wanabandika kule. Wakitongo wanachomeka kule. Wakibandu wanabandika kule. Haya. Wana Mombasa, kabla sijahau, salamu ni deni. Dada yetu Mishi yuko kwa ndege sahihi yuaja, amenipa salamu zenu. Kesho yuko na nyinyi full, sawa? Haya. Haya. Fatuma nendeni mkakae bwana.
ODM oye! ODM mambo! Mukongangari kinoma. Mimi nataka kwanza nitoe shukrani kwa wafuasi wote wa kitaifa wa chama cha ODM kwa kuja hapa kushirikiana na kusherehekea siku hii muhimu ya kukamilisha miaka 20 ya chama cha ODM. Let me tell you, kumekuwa na vyama vingi sana katika taifa letu. Kumekuwa na uongozi katika vyama kwa miaka mingi. Si kawaida na sio rahisi kama chama kinaweza kukaa na nguvu kwa miaka zaidi ya 20. So therefore mujipigie makofi wafuasi wa chama cha ODM. But let me tell you, particularly those that are in leadership today, Gladys Wanga, Simba Arati, Abdulsamad Sharif Nasser, Oburu Odinga, it took a lot of sacrifice from our leader to bring us to where we are today. It was not about selfish interest or selfish gains. If there's anything Raila taught us is how we move together as a people, how we could consolidate our views and make one decision that we stand for. Tumeelewana paka hapo? Sio chama ambacho kila mtu anaweza kukizungumzia. Mimi nataka niwaambie, we must value the principles of our party. We must respect the views, the collective views and opinion of our party. Tumekubaliana paka hapo? Tumekubaliana. Na mimi nataka kumwambia Gladys Wanga, chairman, Simba Arati, deputy party leader, Otsosi, deputy party leader, and my governor Abdulsamad, deputy party leader. You are in leadership today. Ongezeni chama iende mbele, musitishwe na kila mtu ongee kwa chama hapa. Not everybody should be a spokesman. Tuko na viongozi ama hatuna viongozi? Tuko nao. Si waongee hawa. Ukiangalia Gladys ni mtu wa kutishwa. Dr. Oburu ni mtu wa kutishwa. Sasa wewe nani uongee kama hawa hawajaongea? Yawezekana namna hiyo? Yawezekana. And therefore you must also understand, Baba loved us, all of us. Baba loved all of us. Kuanzia ufuo wa bahari mpaka kwa lake huko. And we loved him because he accommodated us. He listened to our views. He respected us. He listened to every issue we had. Ndio tukampenda. So you cannot force us to love someone. You cannot force us to love someone. Uweza kulazimishwa umpenze mtu wewe? Unaweza. Unampenda anaye kupenda. Unampenda anaye nini? Sasa wewe tupende na sisi tufanye nini? Tukupende. Iko shida hapo. Iko shida. Sasa mimi sitaki kuongea sana kwa sababu leo I am celebrating the legacy of my founding father of my party, and si namna hiyo. We are here to celebrate the legacy of our founding father, Raila Amolo Joey. You know, mimi ni mtu, I love music, lakini mara nyingi huwa naimba nyimbo za siku hizi. Hizi za siku hizi. Kwa mapenzi ya baba alinifanya paka nikajifunza ile nyimbo inaitwa nini ile? Down the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, Banana Rich, Jamaica. I made a stop, but I am sad to say be back. Ngoja, simameni. All of us, let's be upstanding. Let us be upstanding. And we'll all sing together. Sio? We'll all sing together. Na kofia yetu juu. Sio? Aya tuanze. Down the Bay of Mexico. DJ. Tunataka kuimba na mdomo chetu. Peke yetu. Si ndio? Aya. Down the Bay of
where the sun shines daily on the mountain top. I took a trip, but when I reached Jamaica, but I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My mind is down, my head is turning around. Mungu wabariki, asanteni sana. Tafadhali tusiende, kuna launch. We have. Tafadhali tuketi. Be back for many days. My heart is down, my head is turning around. Asante sana. Asante DJ. Asante sana DJ. Asante. Nataka viongozi tubaki kwa sababu kuna ile launch tuko nayo ya kitabu ya kina mama, tuko na launch ya mentorship program. Tukiwacha hapa mbele wazi, tutafanya hiyo kwa sasa tu kwa haraka tafadhali. Wale ambao wamesimama hapa mbele tafadhali, launch iko pale nyuma yenu, hatutaona mkiwa hapo. Let's just leave the whole place ikuwe wazi tafadhali. Thank you very much. Na muomba Masi tafadhali take it over. Haya, asanteni sana. Tutoke vile mheshimiwa amesema, na waheshimiwa wafuatao tafadhali mkuwe standby. Mheshimiwa Hanifa, Mheshimiwa Zamzam, Mheshimiwa Rosa, Mheshimiwa Hechi Gladys Wanga, Mheshimiwa Honorable Ivo Bara, Honorable Beatrice Alachi, mkuwe standby, na Mheshimiwa Irene Mayaka, mkuwe standby. Haya, tafadhali tutoke sisi sote hapa, sitaki kuona mtu. Tutoke sote, young captains peke yake, kwa sababu inafanywa hapo. Tunaomba tutoke sote, tutoke hapa sote, tutoke hapa. Haya, DJ Donjo Maber nipatie, DJ Donjo Maber, young captains. Jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni. Ana nafasi hapo tafadhali. Yeah, asante. That's good. DJ endelea. Haya, gavana anapoondoka na Madam Betsengo, naomba Honorable Hanifa tusonge hapa nyuma. Honorable Zamzam tusonge. Honorable Rosa tusonge. Honorable Eve Obara, Honorable Beatrice Alachi na Honorable Mumbi Ngaru. Tuketi hapa, msishuke nyinyi. Nyinyi msishuke hapa. Wale nimetaja tafadhali. Wengine warudi kwa viti. Haya, ndio huyo mama. Haya, wanaleta mama sasa. Mama, tuonyeshe kucheza Donjo Maber kidogo.
imetoka. Tunaona kitabu ile baba alisema kina mama pia tubaki tukijikumbusha chama ilianzia wapi. Na sisi tunataka kushukuru chair, tunataka kushukuru gavana, tunataka kushukuru wote wale wamekuja kutusaidia, na naomba Brenda aende pale apeane kitabu ili wote washike kitabu moja na tuweze sasa kumalizia. Lakini wale young captains tunafaa tukuje sasa tuwapee pamoja na kila mheshimiwa ili uweze kujua ni nani utatembea safari na yeye. Nashukuru Deputy Party Leader namuona hapo Abdul Samad, nashukuru Deputy Party Leader Simba Arati, namshukuru CS wetu Joho, nashukuru mama wetu, nashukuru Deputy Party Leader Osozi, ungekuwa pale ili uweze kuungana na wenzako pale chini. Haya, hicho ni kitabu baba alikuwa ametupatia nia kwamba tuwe tunakumbuka wale wamama wa kwanza walioanza Women League ile tunajivunia leo hii tunapo hand over kwa Madam President wetu Madam Beth Siengo. Tume hand over kwako na Asozi anakuja. Asante sana DJ, wapi wimbo ya baba bwana? Wapi wimbo wa baba? Wapi power? Wapi power? Power. Nasikiza power. Alafu wale young captains tukuje tuwapee na season wimbo tafadhali. Langa mukamba nubobei umoja wewe nubobei leo ni leo asemaye kesho ni muwango asemaye kesho ni muwango mama ni muwango tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Leo ni leo. Umoja wewe
DJ, give me the mic tafadhali. Young captains, mnajua mimi nilikuwa patron. Lakini sasa mimi nimeenda kiti ya juu kuwa deputy party leader. Kuna new patron wenu ambaye mtashirikiana pamoja na president. Tutalinda nyinyi, tutalinda chama. Lakini tumesema tutafanya mkutano mkubwa pale Bomas ya young captains katika country mzima. Kwa hivyo tutapanga hiyo maneno. To you. Asante sana. Sasa we want to do young captains. Oh yeah! The women leaders here are ready to walk the journey with you, to mentor you, to walk with you, to guide you, to raise you to your fullest potential, and the sky is the lower limit. Hiyo ndio mentorship. Sasa nataka niseme kabla tuende pale, kuna mama hapa Mombasa, the MP for Likoni, anaitwa Mishi Mboko Hamis, na ametoka mbali sana na chama. Hakuweza kufika, lakini yako na sisi na yako ndani ya ODM. Sasa back tuendelee na ile mentorship. Thank you. Naomba sasa mnipe the 7 young captains wenye wanakuwa paired leo. Lakini nyinyi wote vile mmetangaziwa na outgoing patron His Excellency Simbarati, tutakutana Bomas hizi wa sawa sawa. I only need the 7 wasimame hapa mbele. The 7, hiyo ni sambo tu. Sisi wote tutakuwa paired with the senior women leaders, ndio watu mente tuendelee ku take over leadership. 7 here. Raila Kanyochio. The 7. Kwa hivyo waheshimiwa wenye mliitwa majina, naomba sasa nipate Mheshimiwa Rosa Mbuyu. Rosa. Naomba nipate Beatrice Elachi. Naomba nipate Mumbi Ngaru. Naomba nipate Marceline. I'm looking for that list. Marceline, I'm looking for that list. Naomba waheshimiwa wenye niliomba, gavana ako hapa, gavana Wanga ako hapa. Rosa Mbuyu ako wapi? Beatrice Elachi ako wapi? Si niliomba, nilisema hiyo majina jameni, wako wapi? Beatrice Elachi, Ivo Bara, Aniva. Beatrice Elachi uko wapi? Rosa Mbuyu uko wapi? Tafadhali njoo hapa, ni nyinyi mnatuchelewesha sasa. Naona deputy party leader atatusalamia ako hapa kutoka Vihiga County. I'm waiting for those members of parliament, the 7 of them. Wasimame hapa laini hii tafadhali. And the 7, I wanted the 7 young captains to be down here because munashikwa mkono kutolewa chini kuletwa juu. Araka mtu, you are not pulling them. Get out, get down, you are coming to speak. The 7, I want them here, the 7, because I'm pairing you with your mentor. The 7 young captains down here, on a line here. Ivo Bara, you are taking a hand of a young captain. Rosa Mbuyu, you are taking a hand of a young captain. And the very, our able governor is taking hold of a young captain. I want the 7 young captains down here. Why are you wasting my time? Here. I said nawataka kwa laini hapa. Unajua mimi ni mwalimu, disciplinarian. Yes. Mimi ni mama yenu wote, kwa hivyo sishiki mkono ya yeyote, maana mimi ni mama yenu wote. The 7, naomba songea hapa mwisho. Utashika mkono ya young captain, utashika ni sambo tu. Wapi Beatrice Elachi? Fatuma, full network. Beatrice Elachi amepotea. Beatrice Elachi. Okay. Aya.
Mnaangalia hao kama ni Mindia mchukue, hao ni kielelezo cha wale wanapata senior women leaders. Senior women leaders wanawashika mkono kutembea na wao. We are launching our mentorship program and you are holding a hand of a young woman because we are ready to hand over the mantle to the young women. ODM! If you want to speak to any young captain mwenye umeshika mkono muongeleshe. Thank you very much. Tafadhali naomba Beatrice Elachi shika mkono ya young captain hapo chini. Aya, tusonge mama, tusonge kidogo, tusonge nyuma. Nataka young captain wapange laini hapa. Haya, thank you. 7 of them panga laini. Alionya ukae tayari wewe. Haya, naomba members of parliament mungeuke tena muangalie young captain washike mkono. Shika hii kitabu. Members of parliament, look at me now. Look at me. Hold their hand now. Moja tu na muinue mkono. Geuka Beatrice Elachi, ngeuka. Yes. Mshike mkono. Thank you very much, members of parliament. Please make sure you take contact of your young captain. Take contact of your young captain. And the program will continue like this. We will launch the link that you will apply for a mentor, and then you will be paired. Ninarudia, utanguza kwa link yenye tuta-release, ndio uulize mentor, uwe paired na yeye. Sawa sawa. Thank you very much. That was a sample. I have the young captain from University of Nairobi, Kimberly Grace. Where is Kimberly Grace? Kimberly Grace, where are you? Kimberly Grace? Thank you. On behalf of all the captains, I want this young captain now to give thanks for the program that we have launched, and we call it a day. Comrades power! Young captains power! Young captains power! I want to take this opportunity to thank the ODM party for giving us a platform. I also want to take this opportunity to thank Governor Gladys Wanga. Wherever you are, Governor Gladys Wanga, as young captains, we look up to you so much. Thank you for accepting to be our patron. As a party, we appreciate the fact that you have created a platform for Gen Zs to be part and parcel of the party. Thank you very much, ODM party. Thank you very much to our Right Honorable Raila Amolo Odinga for giving us, the Gen Zs, a platform. My prayer is that the senior leaders like Governor Gladys Wanga, like Millie Mabona, and all the elected leaders will hold our hands and mentor us to be like them 20 years to come and even much thereafter. Thank you very much. Kina mama hai.
Final announcement. Hello. Final announcement. Only 4 counties received their materials. Wamama wenye niliita hapa wakapata. By tomorrow morning, kila chair lady wa county atapewa leso za wamama wake. Kwa hivyo tafadhali utaitwa chair upewe leso za watu wako. Kwa hivyo endeni salama, Mungu awabariki. Raila Kanyotioge Baba Kisamoa Agwambo Kanyotioge DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero. Lero ni lero. Langa mukamba nubobei umote wewe nubobei leo ni leo asemaye kesho ni muwango asemaye kesho ni muwango mama ni muwango Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Leo ni leo.
We recognize your presence. So thank you so much. Welcome to this very important event. We are celebrating 20 years. Sisi kama vijana, siku ni ya vijana. Ndio manake tunasema tuko Mombasani. Tuko Mombasani. Sindio? Remember to use all our social media platforms. If there are those good moments ambazo umeenjoy, tafadhali ingia pale kwa social media. Tunasema hashtag yetu ni kuambia baba asanti. Tunashukuru baba, tuambia baba asanti. Kwa miaka 20, baba ulisimama na vijana. Baba ulisupport vijana. Baba alikuwa ameweka vijana mbele. Ndio manake tunasema siku ya leo baba asanti. Fanyeni baba na baba asanti. Mayutman baba asanti. Nairobi baba asanti. Mombasa baba asanti. Watu wa Kwale ambieni baba asanti. Ndio maana tunasema sisi ni vijana, na manake tunaendelea kushukuru. Kuna wageni wengi wanakuja. Kuna zawadi kibao, na pia tuko na information muhimu. Sisi kama vijana, siku ni ya vijana na kila kitu tutafanya kuwa vijana. Anytime DJ you are ready. DJ Spider, twende kazi. Atiridi. Atiridi. Video. Maji. Maji. Haya, president meona. Mambo yanafanyika sasa hivi. Mombasa hoe! Mnasema mnataka maji? Si mnajua waziri ameingia? Si mnajua Joe ameingia? Kuna shida ya maji kweli? Maji itakuja, si ndio? Wangapi wanamkaribisha waziri Joe hapa? Nipe kwa mkono nipe. Kama unapenda Joe nipe ngumi moja juu, ngumi moja juu. Kama unapenda waziri nipe ngumi moja juu. Joe! Joa! Joe! Joa! ODM! 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 Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano. Mapambano. Nipe ngumi moja hivi. Bado mapambano. Na Joe usilale. Lale. Na Joe usilale. Bado mapambano. Mapambano. Bado mapambano. ODM. Tuko tayari. ODM. Haiwi bila sisi. ODM. Haiwi bila sisi. Sasa mko tayari kumsikiza waziri? Si mnajua mala ametoa hii chama? Si unajua wametolewa sisi kama vijana? Ni katika chama cha ODM ndo vijana wanatoka chini wakuwe juu, si ndio? Nipeni nduru ya Joe tafadhali. Kwa hivyo tunaanza program. Mkono juu. Mkono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Baba. Na wazee mnataka nani? Siwasikii. Vijana mnataka nani? Mnataka nani? Mambo ishatayarishwa, ndio mambo maji inakuja. Mkono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Ande hu, Mbio, Omera, Borome. Get the hell out of my road. I am unbogable. ODM. I am unbeatable. Somebody ODM. I am unsuable. ODM. So if you like my song, sing it for me. Brother. I said. ODM youths. DJ. Pana leta Wapi kelele ya ODM? Wapi kijana ya youth man? Twende kazi DJ. Pana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero. Lero ni lero. Watu wa Kisumu County.
kwa jamii inewe. Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba. Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, 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 jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba. A main switch production. Braja, Baba, ay 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 ay. Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba. Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, Baba, Baba,
jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba. DJ Spider-Man. Selector. We, kila mtu asimame na kofia namna hii. Kofia juu, kofia juu. Ya DJ twende, DJ twende, DJ twende. We DJ. Kofia isitoke kwa mkono. Kofia isitoke kwa mkono. DJ. A main switch production. Braja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba.
A main switch production. Braja, Baba, ay, 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 Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, Sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 Sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 Sini wa Baba. Kuhitimisha miaka 20, si ndio? Ndio maana tunasema tunaambia Baba Raila, tunamwambia asanti kwa kusimama na vijana, kwa kusupport vijana. Ndio maana tuko hapa kwa sababu yake. Joey. Haya, kwa sababu tuko na wageni ni wengi na wageni wetu wa heshima wameingia. Sasa ningetaka tunafuata program, tuingia kwa plenary yetu ambayo tafadhali tunaomba kama wewe si security tafadhali tusimamie pale nje ya hema tafadhali. Tunaomba wote tusonge hapo nje. So we want to tunataka kuanza session nyingine. Tuko na vijana viongozi kutoka kaunti mbalimbali. Sasa tafadhali tunaomba tusiendelee kama tafadhali bado watu wako ndani. Tusonge nje kabisa. Haya, sawa. Sasa tukifuata ratiba yetu, sasa tunaingia kwa plenary yetu. Tuko na viongozi ambao wako hapa mbele, ambao tunataka kusikia miswada gani vijana wako nazo, challenges gani ambazo vijana wako nazo. Sawa. So ningependa kumkaribisha kutoka Citizen, anaitwa Stephen Leto, ili aweze kuchukua usukani kutoka hapo. So Stephen Leto, tafadhali karibu. Karibisha Leto. Mano we na bolo Uganda chunpe. Mano chunuluo. Chika. Shikilia seleka. Shikilia seleka. Kuja smata. Tukubaliane hivi. Tunataka kuanza session ya moderation. Afande wa county, toa kila mtu hapo. Kila mmoja. Ndio tuendelee. Na hapa kando vile vile. Changamuka bwana, fanya hiyo kazi. Tunaenda kwa session inakuwa moderated na Stephen Leto. Naomba tuwapatie hawa vijana masikio yetu. Leto, tuendelee. On the Bay of Mexico, where the sun shines daily on a mountain top. Thank you. Check. Thank you. We are going to have a very, very short session that comprises the youth from the Orange Democratic Movement Party, ODM. And straight to give a quick introduction of those we have on stage is Martin Moshisho, the Deputy Governor for Kajiado. We have Umi Harun, nominated Member of Parliament. And then we have Patrick Mbele, Member of the County Assembly of Bamburi in Mombasa. And we have Patricia Mwashigadi, nominated Member of the County Assembly from Taita Taveta. And Moffat Mandela, the CEC of Sports from Kakamega County. Very briefly, we start with the Deputy Governor for Kajiado, Martin Moshisho. How did you get here as a youth? From where you are as a student leader to a Deputy Governor of the great county of Kajiado. Asante sana. Mara tena, jina langu ni Martin Moshisho, naibu gavana wa gatuzi la Kajiado. Mimi nilichaguliwa kama naibu gavana mwaka wa 2017 na nilichaguliwa tu
direct kutoka university. Nimewahi kuwa rais wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya. Na mara ya kwanza nilipoingia siasa za juu, nikachaguliwa kama the youngest deputy governor. Wakati huo nilichaguliwa katika chama cha Jubilee, na mwaka huo nikawa the youngest deputy governor. Sijui kama tuendelee ama tuweze kungoja kidogo. Subiri, Umi Harun, you got nominated into the 13th Parliament. You are one of the beneficiaries of, a youthful recognition. How did you take that nomination from the ODM party? Umi. It's not clear. ODM. 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 Kama tunasikizana hapa, inua kofia. Kama mnanisikia, inua kofia. Asanteni sana. No, it's too loud. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Umi Harun. Mimi ni mbunge 13th Parliament, natoka kule Garissa. Na tuko hapa na panel, tunaweza kushare ile agendas na zile mambo baba wetu Raila Amolo Odinga alifanyia vijana, si ndio? Na mimi hapa ni example wa wale vijana baba Raila Amolo Odinga aliwashika mkono akapeleka bunge. Kesho si inaweza kuwa wewe. Si mimi ni Msomali kutoka Garissa. That is the work that Baba has done. He did not understand tribe. He did not know anybody beyond the agendas and the manifestos that the party stands for. And that is why I'm here today. He was able to nominate me because I worked with the campaign secretariat of Azimio. We were many young people in that party. Some of us are serving in national government. Some of us are serving in county assembly. Some of us are serving within the party. Sindio? Na mimi niko na story moja nataka kushare hapa. Umi, because of time, make it a minute. Yes, 1 minute. Thank you so much. In May 2022, in the middle of the campaigns, and I was getting married, I remember I invited Baba to come and attend my wedding. Munanisikiza? When Baba came to my wedding, he was able to come and support me with cash of $3,000. Saa hizo mimi ni msichana mdogo, hanijui, alikuja harusi yangu akaweza kunishika mkono na leo tuko hapa. That is the kind of person we want to remember today. Many young people have gone through that path, and I'm now running for Garissa County Woman Representative 2027 ndio tuweze kupatia nafasi vijana waingie katika uongozi. Asante sana. Patrick Mbele, member of the County Assembly for Bamburi. If you can tell us, how is it to represent the youth in the County Assembly where oversight is key? The County Assembly of Mombasa is one of the most challenging assemblies in this country because we are in a city where so let us ask Mombasa County Assembly is one of the most challenging assemblies to be in this country because it was an assembly that is in the city, an assembly where we have the values of so many things. Sure. Asante kwa kufika, naibu kinara wa chama Paul Simba Arati. Ninaomba wengine musalie na hiyo hela ipoe ili tuendelee na kauli tulionayo hapa. Patrick Mbele, kindly proceed. Thank you, Lito. So you asked about how challenging it is to conduct oversight in the county of Mombasa. We are in a county where the majority members are from ODM and the governor is from ODM. But again, from where we sit, particularly for youth, what we believe in as youth members from the ODM party is that we are here to identify solutions, identify problems, find solutions, and act upon them. So
So we are not guarded. The beauty about being in the game is that we are not guarded to speak that which the party likes. We are here to speak that which the people are supposed to be sent about. Patricia Moshigadi, nominated member for Taita Taveta. How is it like the youth journey to the county assembly and representation as a youth? I began in the youth league at the one level, where I was elected as a sub-branch chairperson. That is way back in 2015. And then I vying for constituency, that is branch chairperson for the youth league. And again I was elected. And then I was elected in absentia as the county youth league chairperson in the year 2020. So I served the ODM party at the youth league capacity until 2022, where I was nominated by the ODM party to represent the young people in the county assembly of Taita Taveta. And as of now, I am the CC, that is County Elections Committee chairperson of Taita Taveta County. So the ODM party really builds its young people, because you can imagine from the grassroots, from a village that is so minimal known, called Bura Station, up until now that this Patricia is well known in the entire nation. Well, finally, Moffat Mandela, Agriculture CEC from the county of Kakamega. Tell us your story briefly as a youth to the CEC Executive Office in Kakamega. Thank you for having me. My journey starts from a member of the Youth League, right fresh from high school, and after that, during university, I was elected when I was in the university as the sub-location chairman, then before we changed the ODM constitution of the Youth League. And later on in 2015, I was elected at the grassroots elections as the constituency chair of the Youth League in Mumias East constituency. And later on, 1 year later, the youth then elected me to be the chair of the Youth League in Kakamega County, where I have served for about 6 years. And later on, I have also served as the county chairman of the ODM party in Kakamega County. But most importantly about this is the appreciation and the individual touch Baba had on almost all of us. If there's an experience I remember is one day when Baba himself made a call to me to kind of have a short interview with me on phone, and he appointed me to be a director in the BBI Secretariat. And so many of us were known by Baba and spoken to by Baba at personal level. And so we have our own personal interaction with Baba, away from him being our party leader, having been our party leader. He could actually locate us down in the grassroots. He could nurture us down in the grassroots. And a young man of that level receiving a call from Baba himself, I mean, I almost lost control because he called me when I was driving. And that is the experience I remember most about Baba. Finally, in less than a minute, DG for Kajiado Moshisho, what will be your inspiration words to the youth of the party? I want to tell the ODM young people that from my story, ODM has space for the young people. I remember in 2022, I say 2017 we are elected with my boss under the Jubilee Party. But because Kajiado is a cosmopolitan county, you know, the non-Maasais were asking that the position for deputy governor has to go to the non-local. But that didn't augur well with the Maasai people. And they decided not to give us the ticket. So ODM became a savior for us. ODM accepted us. Baba accepted us. That I continue running as the deputy governor, as a young man, and one of the local. And that is why we felt that ODM has the space for the young people. ODM has the space for minority communities that needs to be protected, especially in leadership positions. Thank you, Martin.
Moshisho, Umi Harun, Patrick Mbele, Patricia Moshigadi, and Moffat Mandela. Thank you, and back to the program. Haya sasa, nataka kuona vijana tunawakilisha kaunti gani? Sindio? Wapi kelele ya Mombasa County? Wapi kelele ya Kwale County? Wapi kelele ya Lamu County? Kuna watu wa Machakos County, vijana wa Machakos County. Nairobi 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 Kisumu Kisumu Homa Bay. Asante. Naomba Smata tuitie msanii anayefuata tuendelee na program. Huyu msanii kama mnamtambua ni Malenga kutoka gatuzi ya Kwale. Wapi kelele ya Mwinyi Bokoko. Smata. ODM. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina lake Karima, Mola uliye mbinguni, leo hii ni furaha, miaka twasherekea ODM namba 1, ni miaka 20, ODM I love you. ODM ndicho chama anayebisha ni nani, chama cha kutoka zama Afrika na duniani, tutabaki humu chamani hatuondoki, ni miaka 20, ODM I love you. Twakukaribisha sote Sifuna hapa nyumbani, leo agiza chochote, furahi mambo ya pwani, kwani hapa vipo vyote, sema utakula nini, ni miaka 20, ODM I love you. ODM ndicho chama anayebisha ni nani, ODM namba 1, Kenya nzima twatambua. Karibuni Odinga, si upo nyumbani, ni miaka 20, ODM I love you. Abdul Samad Sharifu ndiye maarufu, siwezi kukukashifu, daima nitakusifu. Atakaye kukashifu bila shaka ni kipofu, ni miaka 20, ODM super power. Hasani Jo waziri, sote tunakutambua, chama ondoka nacho mbali, saluti na kupigia. Tunamuombea baba, ndiye namba 1, asante tena sana, Tengai na Ishumu. Twamuombea Wadudi, Oburu wetu Odinga, hapa pwani akae sana, hata miezi 3, tena ikiwezekana ongeza mke wa 3, ni miaka 20, ODM I love you. Asante sana Sifuna, SG na kuona, sijamuona Arati Machele, asante sana. Chama ndicho namba 1, asiyejua, ni miaka 20, ODM I love you. Hapa mwisho nimefika, sasa ninahisi njaa, tumbo linatetemeka, bora niende kukaa.
naomba muniruhusu nimsalimie Winnie. Tuliachiwa na baba, lazima nitumtunze. Shukran. Asante Mwinyi Bokoko. Kabla tumuite anayefuata, niombe ushike kofia yako mkononi kwa njia ya kipekee. Nitambue mtoto wa baba Chogo, sio mwingine, sio mwingine. Winnie. Leo pana leta mchanganyiko. DJ. Sema kazi. Kazi. Huyo anaitwa Winnie Kazi Odinga Chogo. Karibu. Smarter, tuitie next. So next ningependa tuingia kwa trivia, and I'd like to invite Kasmuel to take over the trivia. Aye. ODM! ODM! Haiwi bila sisi. ODM! Haiwi bila sisi. ODM! OYL! Haiwi bila sisi. Kabisa. Haya. Sasa Mike. Sawa. Kama mnakumbuka wenye walikuwa hapa asubuhi, nataka tutoe simu, scan ile QR code, toa simu yako, scan QR code, iko kwa screen pale side, iko kwa screen kwa ile side nyingine. Hey. Hello. Hey. Hello. You have to go to the other function. Oh my God. DJ, kidogo tu. Spider. Vijana oe. Kwanza kabisa, naomba tusikizane, tuweke hiyo vuvuzela chini. Kwa heshima kubwa, naomba kuvunja protocol kidogo. Kuna wenzetu ambao wanahitajika waende msikiti, na wengine walikuwa wanahitajika waende kwenye mkutano wa kina mama ambao pia unaendelea hapa. Sisi vijana tubaki tukipiga sherehe, si ndio? So kwa heshima kubwa nataka niwaombe wawasalimie, alafu tuwaruhusu waende mambo haya. Wangapi wanakubali? Asanteni sana kwa heshima yenu. Nataka nianze na National Chairperson Mheshimiwa Gladys Wanga, kwa sababu yeye tunataka tumtume pale kwa mkutano wa kina mama. Asante sana gavana. Asante sana. Haya. Vijana power. ODM. Haiwi bila sisi, si ndio? Sasa ya kwanza ni tuko tayari, ya pili ni haiwi bila nini? ODM. Mimi ni Gladys Wanga, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na pia governor wa county ya Homa Bay. Na mimi nataka niseme hivi kwa vijana. Vijana power. ODM ni nyinyi. Hii chama ni ya vijana. Na mnajua baba, hakuna kitu baba alipenda kama vijana wa chama. Na sisi, ile heshima tunaweza kumfanyia baba ni kuchunga chama ya baba, ni kuchunga chama ya ODM, ni kuingia katika chama cha ODM, ni kujisajili kama wanachama wa ODM na kusonga mbele na ODM na kubadilisha Kenya na ODM na kuhakikisha ya kwamba ikifika 2027 uongozi wa Kenya unachukuliwa na ODM. Hiyo ndio kazi ya sisi
kama vijana wa chama, na mimi nataka niwahimize, hakuna kitu itafanyika ndani ya chama bila vijana wa nini wa chama. Haiwi bila nyinyi kama vijana. ODM youth, take over the party, make the party vibrant, make the party strong, take the party forward, take us to Canaan as the youth of this country. Ya mwisho kwetu kama viongozi wa chama. Baba alisimama pale Kasarani 2022. Akasema, I have been to the mountain top. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together you will get there. Baba alikuwa anasema, na baba alikuwa anamaanisha, labda kuna siku yeye hatakuwa kama leo, lakini sisi pamoja, sisi together tutafika to the glory land. Asanteni sana, Mungu awabariki, na Mungu awabariki chama cha OD. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti ataondoka na kina mama wenzake ambao wanaenda kule kwenye huo mkutano. Nataka niwatambulishe tu tafadhali. Kunaye Mheshimiwa Amina Mnyazi ambaye ni mbunge wa Malindi, yuko hapa. Mmemuona Mheshimiwa Umi amezungumza na nyinyi. Tunaye mbunge mteule Irene Mayaka yuko pale. Tunaye women rep wa Busia anaitwa Kipepeo, mnamjua Mheshimiwa Omanyo. Kama kuna mwingine ambaye anaondoka, Kaluma anajiita mama. Acha bwana. Tuanza kutuma huko kwa mkutano ya kina mama, sio mbaya, utatuwakilisha. Asante sana. Nataka nimuite mbunge wetu wa hapa Mvita, Mheshimiwa Machele, atukaribishe rasmi, alafu aende Mosque. ODM! ODM! ODM oye! Aya, kwa majina naitwa Mheshimiwa Mohamed Sud Machele, elected member wa Mvita. Leo niko hapa kuwakaribisha vijana wenzangu ili tusherekee yale miaka 20 alotuwezesha Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Baba ameenda, lakini crown yake bado iko. Sisi tutaendelea kama vijana kushikilia chama na tutahakikisha chama iko imara. Kama Pwani tuko na viongozi wingi. Hassan Joho anaweza kutongoza, Abdulswamad anatongoza, Senator anaweza kutongoza. Sisi kama Pwani tutajipanga, tujue tutashikiana vipi na wenzetu hapa ndani ya Kenya na ODM kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Haya, sasa nataka nimkaribishe. Kama unajua we ni kiongozi na ungependa kwenda kwenye ule mkutano mwingine, unijulishe nikusalimishe mapema. Lakini kwa sasa nataka kumkaribisha governor wetu ambaye ndiye host wetu wa hapa Mombasa, Mheshimiwa Abdulswamad, aje wasalimie, alafu utatukaribishia waziri ili aweze kwenda kwenye mosque. Haya. ODM. Asante DJ. Vuvuzela weka chini vuvuzela, munisikie maneno. Baba wakati mmoja alisema, a movement is not built on comfort, but a movement is built on courage. And a time comes, vijana wa ODM, a time comes when you need to cease whispering and you need to start standing to be able to speak. Wakati ni wenu sasa hivi. Hiki chama kimeweza kubadilika. Tumeweza kuwa na revolution katika chama. We have revolved and we have evolved. From the streets, we are now seeking for change in the ballot. Yale ambayo kwamba tunawaomba wamufanye nyote. Hiki chama ni chenu. Asiyeweza, mtu yoyote asiyeweza kuweza kujua wale ambao kwamba ni wapigaji wake, huyo mtu anataka kuanguka. Na nyinyi ndio ambao kwamba ni wenye kupigania hii chama. Mimi nawaomba vijana, ni lazima sasa hivi mulete yale mabadiliko yanayotakikana.
muingie mitaani, muhakikishe watu wamechukua kadi zao za kura. Muingie mitaani, muhakikishe zile structure za chama zimefika mpaka mashinani. Muingie mitaani, mushike simu zenu, muingie katika mitandao, uongo wa watu kuhusu ODM muweze kuimaliza. Na muhimu zaidi wana ODM, muhakikishe nyinyi ndio mutakaoweza kuua mambo ya ukabila katika hii Kenya, iweze kusaulika katika kaburi la sahau. Tumeelewana mpaka hapo? Sasa mimi leo usiku nimeambiwa tukae steady, sio? Kwa sababu nimepata fununu leo usiku kuna Donjo Maberbe, sio? Na nimeambiwa hapa ya kuwa kuna wasee wale ambao kwamba wanajua ile ya kufanyika leo usiku. Ebu waoneshe vile utafanya leo usiku. Waoneshe vile utafanya. Haya. ODM oye! ODM mambo! Mukongangari! Mukongangari kinoma! Kama ni noma noma! Kama ni mbaya mbaya! Kama ni noma noma! Kama ni mbaya! Sasa mimi sitaki kuongea, nataka nifanye jambo moja. Nataka nichague kijana hapa na kijana hapa, na niwaulize swali moja. Ukisema kitu mzuri unatoka na tenga 10. Tumeelewana? Aya, kijana mmoja akuje hapa, mmoja tu. Wasisukumane. Mmoja tu. Huyo mmoja. Kando katikati, haya twende basi. Haya, ngoja kidogo DJ. Kuja. Haya, kuja. Haya, wametosha. Haya, wametosha. Waziri. Dakika moja tu kabla hujaanza. Tusikizane tafadhali vuvuzela. Nyinyi vijana ambao muko hapa, nyinyi wote vile mnaniona hivi. Nataka tukutane na nyinyi pale kwa ile kona. Niko na message yenu. Nyinyi mnaniangalia kwa sababu kidogo tu mnazuia upepo kuingia hapa, na tulikuwa tumeweka hii hafla hapa kwa ajili ya upepo. Kuanzia kwako nataka kuongea na nyinyi pale kwa dakika moja. Niko na message yenu. Kama hamtaki mseme. Twende pale tafadhali. Haya. Naomba microphone SG, shika hiyo. ODM oye! Nataka huyu mdogo wangu anaambie kitu kimoja, that he remembers that once Baba said. Utoke na tenga 10. ODM hoye! Na usiseme ngoja. Na usiseme tendawili. Na usiseme tendawili. Sema kitu wengine. Mimi naitwa Panadol Ole Extra, nimetoka Narok County. Nakumbuka kitu moja ambayo vijana wa Narok tunajifundia hadi wa leo. 207 Baba alisema atarudi pale Kibera kupika mandazi, lakini msitu wa Mao irudi kwa wenyewe. Yes. Asante sana. Haya.
Wewe. Tell me one thing that you can say you remember Baba once said. Vijana oye! Vijana oye! Nairobi oye! Kwa majina naitwa Edwin Odongo, youth leader wa Raka constituency. Baba Raila Amolo Odinga alisema tuko kwa serikali ya William Samoei Ruto na tuko na Hassan Joho alituacha na William Samoei Ruto na tuko kwa broad based government. Sasa huyu sijui kama nimpe 10 ama nimpe 9. Ashika ama. Tell me this one thing that Baba once said. Na usiseme mambo progressive. Asante. Vijana oye! Baba alisema anataka vijana wote na kina mama na wazee waungane bila ubaguzi yoyote Kenya mzima. Hapana, wewe unasema vile ulielewa Baba alivyosema. Sema Baba ile kitu alisema yeye mwenyewe. Kama vile alisema Tuesday. Baba alisema wakati Baba alikuwa uhai alisema sisi kama Wakenya tuungane, na ya pili pia alisema 10 points agenda. Ya kwanza alikana President William Ruto. Wewe shika tu. Wewe nimekurumia msichana mmoja hapa. Msichana mmoja hapa. Msichana mmoja akuja hapa. Unatokea wapi? Sasa, wasichana wawili. Order. Ngoja kidogo, tulia. Wasichana wawili nataka. Wewe. One thing that once Baba said. Nitasema siku moja Baba alisema ati behind every successful man there's a woman. Baba then said, I was in Nigeria with a friend of mine for a conference. Then my friend said, how stupid are these Europeans? How can a woman be useful behind a man? A woman is more useful in front of a man. Sasa namna hiyo. Vijana power. Wachana power sema. Aya, Raila once said, tukiwa kwa siasa, alisema tukiwa Meru, ahadi za Jubilee ni kama mnyambo wa punda. Huyu ametoboa huyu. Hama. Baba once said, ilikuwa yako na sasa imekuwa yangu. Alisema wapi hiyo? Kwa rally. Huyu ni wa 5,000 huyu. Amepenya huyu. Ashika microphone. Patie 5K huyu. Na huyu? Baba once said, usione simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Huyu ni wa 3,000 huyu. Huyu ni wa 3,000 huyu. Mpe 5. 5. Aya ama. Aya. Tumaliza, sema wewe. Baba alisema nobody can stop reggae. Asalala. Huyu ni wa Tanga 10. Aya, mpatie Tanga 10 mpe. Amesema nobody can stop reggae. Aya. Wewe ngoja chukua Tanga 10 hapa. Maliza, alafu DJ Spider yako ya mwisho. Raila once said, round the days of Mexico when the sun shine daily on the mountain top. I took a ship on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made us to. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My mind is down, my head is turning around. I left a little girl in Kingston Bondo Town. Yawi! Huyu ni wa 15 huyu. Huyu ni wa 15, si ndio hiyo 15? Ngoja DJ, kabla DJ, lazima ni mchallenge Sifuna na governor hapa. Si ndio? Down the Bay of Mexico. Endelea. Edwin.
Endelea. Mimi Gavana nataka ameshindwa. zile quotes ngumu. Hebu ngojani kidogo. Sikumwambia aseme. Nimesema down the Bay of Mexico where the sun shine daily on the mountain top. Hiyo. I took a trip on a sailing ship. But when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My mind is down, my head is turning around. I left a little girl in Bondo Town. Asante. DJ Funga. Wewe Sifuna atakupanga. Wewe Sifuna utaimba nikuache? Samee. Tuendelee tu. Nikusamee? Baba alisema DJ. DJ. Na hatujaichanganya tena. Asante. Ya mwisho hapana, siwezi mwachie ezi wangu hivi hivi. Pia yeye si ndio? Anthem ya baba ama vipi? Aya, endelea. Baba alisema Wakamba ni waaminifu, wakisema watakupea. Asante sana. Tuendelee na program tafadhali. Wakati viongozi wanaondoka, nimepata special request. Mheshimiwa Simba pia angependa kwenda na hiyo kikosi. Kwa hivyo Governor Simba tafadhali njoo tusalimie, alafu tuendelee na program. Sasa kila mtu ataondoka baba. Ona wando wa mindongo la basore. Oyonzi mara dio mondo wa banto mumura beli sosokire. Oyonzi mara dio mondo wa banto mumura beli sosokire. Aye Simba no more mwaka bolie kerogona robi mchini agajorwa. Aye Simba no more mwaka bolie kerogona robi mchini agajorwa. Koba mochumbo dagoreti adigusi yengi na banto mbaroje. Koba mochumbo dagoreti. Aya. Mkutano inaendelea, wale wanakwenda kwa mkutano nyingine. Wacha nione kama unanisikia, weka kofia mbele namna hii. Kule nyuma mnatapata kweli kofia namna hii. ODM. Aya. Vijana hapa tafadhali. Pole. Aya. Nataka kwa wale wanaondoka, ni viongozi unakwenda kule kwa mkutano ya kina mama. Wacha nione Mombasa mpo. Hebu nione watu wa Mombasa kwa mkono. Okay. Ama Coast, sio Mombasa. Pwani. Hebu nione Pwani. Pwani wako wapi? Okay. Rift Valley. Jana jaoni nilikuwa na wengi sana. Eastern. Nyanza. Nairobi. Western wako hapa kweli? Western. Vitu mbili peke yake. Nataka niwaulize vijana wetu. Hiki chama kitaendelea mbele na nyinyi. Na mimi kama deputy party leader wenu, tutasimama pamoja katika eneo zote za Kenya hii kuhakikisha kwamba chama cha ODM kimeshikana. Lakini vijana, mikutano yetu yote, nataka niseme, lazima ikuwe na adabu. We must be disciplined at all costs. Ndiposa tuchukue uongozi katika mwaka wa 2027. Nataka niwahakikishie, sisi, baba amelala. Yule ambaye ni party leader saa hizi ni Daktari Oburu Odinga. Ni mzee. Tutashikilia yeye, tuhakikishe kwamba chama hiki kimesimama. Kwa hivyo tafadhali kila mmoja wenu, SG wangu, hakuna vile
tutawacha kiti hiki cha chama chetu kiende chini. Vijana wengi wamesema tafadhali msiuzwe. Don't be bought. Hatuwezi nunuliwa kivyo vyote vile. Vijana, hakuna lingine ambalo taelezekana kabla sisi hatujashikana. Mimi nawaomba, kama ni jera tutaenda pamoja. Kama ni tiaga tena itakuja, tutakula pamoja. Kama ni mapambano, tutapambana pamoja. Haki ya kila Mkenya lazima italindwa. Nataka niachie hapo. Mheshimiwa Gavana wa Kilifi yuko pamoja na sisi hapa. Mheshimiwa Mng'aro awasalimie. Haya, vijana hoye! Vijana hoye! ODM! Waja tuone vijana, mbona hamna nguvu? ODM! Tuone kwa mikono kama mko tayari, mko tayari, mko tayari. Basi wacha pia mimi nichukue nafasi hii niwasalimie vijana. Na niwaambie hivi, mara ya mwisho nilikuwa na baba kabla aende safari pale Malindi, aliniambia vijana lazima tuwalete pamoja na tuwaweke kwa siasa, tuwaongoze. Na leo tuko hapa na SG na viongozi wote tukisema kwamba vijana, nyinyi sio viongozi wa kesho tena, nyinyi ni viongozi wa leo. Kwa hivyo katika chama cha ODM mchukue fursa, mfanye bidii, na wale mnatoka Kilifi, wako wengine hapa wa Kilifi, mkitoka hapa muende Magarini. Hiyo ndio testi ya kwanza ya kujua tunamwenzi baba, kwamba kiti ya Magarini iende kwa ODM, si ndio? Nyinyi watu wa Kilifi muende mlale huko. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante sana. Tumefika kikomo kwa wale walikuwa wanaondoka. Sisi wengine wote tutasalia hapa tuketi na nyinyi tupige sherehe. Tumegawana kazi namna hiyo, si sawa? Asante sana. Program irudi huku, wakimaliza tutawatambulisha wabunge wote ambao wako hapa na mtasalimia. Mheshimiwa Alado, jameni, nimesema nimemaliza kipindi ya watu wanaenda. Sikujua unaenda. Kuja basi kwa dakika moja tu tafadhali. Lakini hakuna mwingine tutaruhusu aende sasa. Tutabaki sisi wote. Nairobi oye! Nairobi oye! Alado wa George, nawapenda vijana. Siku mwingine ni gurudumu ya chama cha ODM. Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much. Tangu nikujue, today you have been the briefest. Thank you very much. Program back to you. Alafu mtatupea sisi wale tutakuwa tunamalizia. Sasa na waziri wa sherehe. Waziri wa sherehe. Waziri wa sherehe. Rarua mini ikishika sana toa ulini sakozi kipana cheza na mimi chiki vile dobe metubeba tingisha kichwa tuoneba ulete makohala zimebeba sitoke kuna wazi Pulo. Oh my God, Yeah. dream. Natasha, nipe ile trivia kwa screen. Kila mtu ako na simu, si ndio? Kila mtu ako na simu? Haya basi, Natasha nipatie ile QR code. Very nice. Very nice. Haya. Ukiangalia screen yako, especially hiyo kubwa, tupatie pia kwa hizo screens pia. Asanteni sana. Sasa nataka uscan hiyo code. Tunataka kuona mnajua chama chenu ama mkijui. Scan. Zoom kabisa. Zoom kabisa ndio hiyo hapo. Zoom, unaweza zoom, weka kabisa. kamera yako zoom kabisa, alafu uscan. Tuko tayari? Very nice. Naona watu wanaingia, Bado. Ndio hiyo. Bado. Very nice. Scan, take out your camera. Scan your QR code. Watu wangu Nairobi mpo? Aya, zoom hiyo kitu, zoom. Naona hadi SG ameingia. Kabla tuanze hii game, waziri wa sherehe ameingia. Na zoom kabisa. Mimi ndio PS wa sherehe. Kweli? Ndio huyo, mimi ndio PS. SG mbele ya huu umati wote tangu jana ukuwe confirmed. Nimeona Okiri. Kidogo.
tangu jana ukuwe confirmed our marching orders have changed. Kama niliwahi piga SG kwa mtandao, hii ni mara ya mwisho. Mkiona nikipiga SG tena mulitoe mbio. Amesamewa, si ndio? SG. Amesamewa. Pole sana. Amesamewa, si ndio? Vic, twende. Mini minor but me sick again. Tapiga kofi lakini ni sika fena. Haya sasa. Tuko na Jack. Kila mtu amesha join. Naona kuna Dean hapa. Kuna Jack. Kuna Basele. Kuna Ivy Wanyonyi. Kuna Nju. Kuna Joshua. Kuna Biliki. Kuna Basele. Kuna Chogo. Hey. Kuna Chogo. Si Chogo, Crown. Kuna Crown. Kuna Crown. Kuna Crown. Ndio Crown. Kuna Tyron. Wewe saa zile nimesamehewa na SU unaleta kasongo. Amarende. Kuna Mshindi. Kuna Biliki. Kuna Mdigo Junior. Kuna David. Kuna Sadak Raila. Zinakom, si ndio? Sadak Raila. Kanairo mpo. Siwaoni hapa Kuna Civilizer Jeshi. Kuna Ambuku. Kuna Ndialala. Tuko tayari tuanze? Mmemaliza? Mko tayari? Niwapatie 10 seconds. Hapana ni watu, haya ndio hiyo DJ Spider ako ndani, press da. Haya. Patron, karibu patron, patron wetu. Our patron of Youth League. Patron wetu. James Orengo. Haya. Our patron, karibu. Yobra naona imejaa sasa. Haya basi. Very good. Kuna Ira Wonyota ndio hiyo sasa tuko tayari. Tuendelee. Haya. Start the Kahoot tafadhali Natasha. Hizi ni maswali kuhusu chama chetu. Haya ndio hiyo. Ukipata answer kwa simu yako, finya the correct answer. The faster you do it, the fast unakuwa kwa leaderboard. Ndio hiyo. Swali ya kwanza. What nickname did Raila Odinga earn for his political drive? Finya answers. Finya answers haraka. Wewe. Tufinye answer. Haya, tufinye jibu haraka. Tufinye answers. Haya. Tuende. Raiola. Haya, tufinye answer. Sawa. Haya, ndio hiyo. Haya, mtu wa kwanza. Haya, very nice. Peleka. Mtu wa kwanza ni nani Natasha? Mtu wa kwanza ni nani Natasha? Natasha, mtu wa kwanza ni nani? Very nice. Mtu wa kwanza ni Rua. Haya, tuende kwa the next question. Next question Natasha. Next question. Haya basi. Swali la pili, where did Raila Odinga earn his mechanical engineering degree? Haya, ataongea, atakuja. Brayola atakuja, msijali. Haya basi. Nipatie answers. 5, 4, 3, 2, 1. Ni wapi? Very nice. Nani ako number 1 saizi? Nani ako number 1? Nani number 1 hapo? Nani amepanda? Rua amepelekwa chini. Haya. Jaro. Twende next one Natasha. Natasha next. Haya. Next one Natasha. 7 years in detention. True or false? True or false? Nani anapanda? Haya majibu tuone kama bado. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Jaribu kuja huku juu. 4, 3, 2, 1. Nani huyo amesema false? Nani huyo amesema false? Nani huyo? Nani huyo ajui baba? Nani ajui baba bwana? Ndio huyo Jaro bado ako juu. Twende next Natasha. Natasha next. Whom did Raila dedicate his book The Flame of Freedom to? Nani? Dedication ni kwa nani? Cha tuone nani anajua baba yetu baba. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daktari. Correct. Very nice. Nani ako juu? Natasha ingine. Hamza karibu. Oh, very nice. Kweli kabisa. Haya, Natasha. Natasha ingine next. What was Baba's favorite song? Hey. Ni gani? Hey. Ni gani? Hii ni tricky. Hey. Ni Jamaica ama Jamaican?
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na nilijua nitawakamata. Nani huyo? Nyinyi mnaita kitu Jamaica. Jamaica. Jaro. Very nice. Jaro bado huko juu. Hapa kuna reggae. Ni kweli? Hapa. Tufungue server. Tufungue hii server. Natasha, Natasha next. In what year did Baba learn of his mother's passing? 84, 82, 1990 au 1987? Aya, tuende sasa. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. Nani huyo tesa? Ni 1984. Nani huyo anaribu? Hiyo. Hamza. Aya, sawa basi. Hamza. Tuendelee. Natasha next. Which honorary degree did Raila receive from Florida A&M? Ni gani? Baba alikuwa daktari wa nini? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. Very nice. Amepata. Nani? Amepanda. Hamza bado ako huko juu. Hamza, makofi kwa Hamza. Hey, twende. Twende Natasha next. Which position did Baba hold at KEBS? Baba alikuwa nini pale KEBS? Acha tuone. Hiyo ni ngumu. Iko sawa. Iko sawa hiyo bra. Wewe unasema ni gani? Twende 8, 7, 6. Haikuwa ni hawajui. 5, 4, 3. Hapana, leta mchanganyiko bwana. Hapana, leta mchanganyiko. Aya. Natasha. Natasha, twende basi. Very nice. Sawa, twende next. Hey, Hamza. Hamza amejam. Natasha next. Which country granted Baba political asylum in 91? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nilijua kuna watu watashikwa na spelling. Twende. Nani anapanda? Karibu Marende. Miliki pia karibu. Nani ingia? All right. Which family business did Baba help rebuild after detention? 16. Hapana, leta mchanganyiko. Wi-Fi. Pull up. Very good.
2018 to 2023, he was the AU High Representative for Infrastructure. Swali mboga kabisa. Swadapta. Mboga. Mboga. Nani? Hakuna mtu Nani? mpya hapa? Nani? Aira uonyota panda shinda huyu Hamza huyu. Huyu Hamza ni nani? Nasa Hamza. Ako nyumbani ama ako hapa? Nasa Hamza. Ako nyumbani ama ako hapa? Hii ilikuwa gani? Hii serikali hii ilikuwa inaitwa 16, 15, 14, 13, 12. Hii ni NAC. 11, 10, 9, 8, 7. Mimi naona ni agree. 6, 5, 4, 3, 1. Nasao. Nasa Hamza. Nani huyo? Jaro. Tuendelee ama tusiendelee? Natasha ika next. Maliza. Last one. Last one ni 15. Tumalize 15. Safi. Soma hiyo. Which agreement made Raila Prime Minister in 2008? Ni gani? Ni gani? 4, 3, 2, 1. Kwisha. Nani anapanda? Karibu Marende. Nani anapanda? How many counties did ODM and allies win in 2013? How Tulikuwa many na counties? ngapi? Mimi naona tulikuwa 15. Atwende 14, Hii kitu ni 15. 13, 12, 11, 10, 9, 8, Natasha, 7, wakifika 30, skip the question. 5, 4, 3, 2, 1. Nani anapanda huyo? Kabisa, he was 15 counties. Nani Very good. anapanda? Natasha, once we have 30 people, very good. Hamza. Once 30 people have answered, skip the question. Tumalize. Tumalizie. 30 people wakianswer, you skip it kwa sababu hii ni mbio. Safi. Which 2018 event symbolized reconciliation between Raila and Uhuru? Watu 30 wakijibu, skip the question. 12. Skip the question, Natasha. Very good. Twende, Nasao. Nasao. Nasa Jaro. Twende. Which coalition backed Baba's 2022 presidential bid? Wakifika watu 30. 17, Nasao. 16, Nasao. 15, 14. Nasao. Hapana, leta changanyiko. Haya, twende. Tuendelee. Nani anapanda? Jaro. Ndio hiyo. Which color symbolizes our birth from the 2005 referendum? Which color? Kala gani hiyo? Ni red ama ni 16. Skip. Twende. I think. Tena. Hii ni ya double points moja. What is the title of Baba's autobiography? Hii itakusaidia. 19, 18, 17, 16, 15, wakifika watu 14, 13. Ndio hiyo. Very good. Nasao. Ndio swali la mwisho sasa. Swali ya mwisho, ukishinda hii umeshinda. Last but not least. Double points. What phrase do Babas use to describe supporters? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Maliza, imeisha. Tuonyeshe scoreboard. Nani yako huku juu? Nani yako na mshindi? Nani number 3? Hamza. Pigia Hamza makofi. Ndio Hamza hapa. Hamza. Tutamtunuku huyo. Number 2 ni Jaro na number 1 ni nani? Number 1, Ambassador. Ambassador. Big up, guys. Big up. Very nice. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. DJ. What? DJ. Vijana. So right about now. Kwani mmeboeka? Tuendelee tusiendelee? Naona mmeboeka. Right about now I want to introduce to you our very own from 001. Wapi makofi ya Dogo.
Tuendelee ama tusiendelee? Yani favorite politician wangu ni Sifuna na nimemuona leo. Mheshimiwa, I have a video, mimi nimekupenda nikiwa kijana. I have a video ambayo haijafanyika video, nimefanya nyimbo haina video, I know you will sponsor it mheshimiwa. Sirio? A sponsor si sponsor, sirio? Safi. Au sio? Tuendelee ama tusiendelee? DJ next track. Ngoja, mimi mjinga. Kwa vile zile pindu unazozipiga na au sio? Chakula kinata. Dogo Richi yeah. Au sio? Bin Laden power. Yeah. Sema. Exame bipu. Kujidai kote hana kitu. Sema. Ametuma please call me. Si alisema sina kitu. Well. Exi sijui nani exi anadeti. Exi rafiki ya gesti anavojua baya kuwa sexy. Sema exi sijui nani exi anadeti. Exi rafiki ya gesti anavojua baya kuwa sexy. Nauliza kata exi na umbwa nachagua nani? Umbwa, bora umbwa. Kata exi na umbwa nachagua nani? Sema umbwa. Exi wangu ana sura mbaya. Nini? Ana sura mbaya. Nilikuwa ninastiri tu. Sema. Ninastiri tu. Exi wangu ana shepu mbaya. Sema. Ana shepu mbaya. Nilikuwa ninastiri tu. Sema. Ninastiri tu. Nasikia ameachwa tena. Jipigeni makofi, jipigeni makofi leo. Wapi makofi? Haya. Vijana vijana. Nikisema ODM unasemaje? ODM hayo bila sisi. So ladies and gentlemen, right about now. Yes. Haya. ODM. Najua mmechoka, si ndio? Tulirauka. Mko tayari? Wangapi wanataka kumsikia Chogo Winnie Odinga? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nipe ngumi moja kama unataka kumsikiza Winnie tafadhali. Nipe ngumi moja, nipe ngumi moja. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano, mapambano. Bado na Winnie usilale. Na Winnie usilale. Bado mapambano, mapambano. Hapo DJ. Haya DJ. Haya. DJ. Sasa nataka tumlete Ketora. Tulete rais. Tulia MC, hii ni shule yetu, sawa? Relax. Nataka tumlete Ketora, rais wa vijana Kenya nzima. Haya. Mnataka Brayola aongee? Haya, angalia, sikizana. Tusikizane. Ketora tulia. Tusikizane. Nataka kwa dakika moja, sekunde 0, tumsikize Brayola. Si ndio Nairobi? Brayola ni dakika moja tafadhali. Dakika moja. Unajua hapa kwa chama Sifuna alituambia lazima demokrasia. Na mkihitaji tunawapatia. Si ndio SG? Haya, njoo salimia watu dakika moja Brayola. ODM. Haya, mimi naitwa Brayola kutoka Nairobi. Kenya, naomba viongozi wetu wa chama, umbrella yenye ilikuwa inatufunika imeenda. Sasa nyinyi kama viongozi wa chama mtushikilie Nairobi na mtufunike. Nairobi ndio lazima chama ikuwe strong ndio iende mashinani. Tuanze na Nairobi, chama ikuwe strong ndio iende mashinani. Ni hayo tu. Haya, sikiza. Mmekubali Nairobi hoye. Nairobi hoye. Hii chama ya ODM baba ametuachia, si ndio? Na sisi kama vijana tutajipanga, si ndio? Hatutakubali chama iende kwa mtu mwingine. Sisi tutasimama kidete, lazima tulinde legacy ya baba Raila Odinga, si ndio? Wangapi wanakubali tutasimama na baba legacy yake? Wangapi wamesema tutakuwa intimidated?
Nawaambia vijana, tukimaliza shughuli tunaenda Kasipul kusimama na vijana, kijana mwenzetu anaitwa Boyd Were, si ndio? Boyd alikuja. Boyd yuko wapi? Boyd wave. Boyd Were ashaenda. Kwa hivyo Ketora, karibu. Wapi nduru ya Ketora? Rais. President. Haya, President. Hapo. Anaitwa President. Karibu. Vijana hoye. Vijana power. Vijana fire. Haya. Leo ni siku. Okay. Leo ni siku ambayo Mungu amewezesha. Tumekutana hapa. Tunajua tulikuwa tumeipanga wakati wa Oktoba, lakini haikuweza kufanyika. Nairobi please. Brayo. Okay. Sawa. Hoja tuendelee. Hiyo ni kawaida. Sasa endelea. Hoja tuendelee. President. So tunasema ya kwamba hatukuweza kufanya ile matarehe ambayo tulikuwa tumetarajia, lakini hayo ni ya Mungu, kwa sababu tulikuja tukapoteza baba wetu Raila Amolo Odinga, na ni kitu ambayo imetupea huzuni mingi, ni kitu ambayo imechangamsha roho zetu. We were very much devastated. We really went down, lakini tunashukuru Mungu that as a party we are picking up the broken pieces na tunasonga mbele. Ya pili, kama vijana wetu wa chama, baba alijua sisi kama jeshi wake, na wakati wowote ambaye ametuhitaji, we were always available. We never let him down. Na mimi kama kiongozi wenu, I am one of the most proud leaders, kwa sababu wakati nikiwa kwa hiki kiti, I have come face to face with temptation to betray Raila Odinga, to betray the cause of the young people, but I have stood firm. I have refused to be tempted. Na hii safari imetufikisha hapa kwa sababu nimekaa ngangari, sijageuka upande wowote. I remain focused. I remain to get instruction from Baba. Security, take charge. Hamza, please. Security, take charge. Don't worry. Wale wanasikiza ni wengi kuliko wale ambao wamepiga sherehe. It is allowed. Nataka kuambia ya mwisho. Get them out. Ukikulete mchezo, get them out. Asante. Ketora, endelea tafadhali. Ketora, endelea. Kwa hivyo nasema ya mwisho, jana tumekutana hapa kama National Governing Council. Tumepitisha kiongozi wetu Oburu Odinga as our party leader, nao viongozi wengine. Mimi kama kiongozi wa vijana nataka kuhakikisha kwamba viongozi hao, I want to assure them that we will give them all the support to ensure that this party remain intact, this party remains stronger, and this party goes to fulfill the legacy that Baba has left. This is a treasure ambayo Baba ametuachia, and we will protect it at all cost. Tutahakikisha ya kwamba tumeilinda kwa vyovyote vile. Ndakumbuka. Kwa hivyo ninataka kuambia nyinyi viongozi wetu wa mashinani, our ward leaders, our branch leaders, our county leaders, just wave at me. Kama wewe ni branch leader, kama wewe ni ward leader,
Kama ni county leader, please wave. Just wave at me. Nyinyi ni watu wa muhimu sana in this structure of the ODM Youth League. Bila nyinyi hatuwezi kuwa na the movement of young people in ODM. Because in your ward, you control a majority of youth. At the branch level, you control another significant amount of young people. At the county level, you are leading the whole county. Kwa hivyo, as your president, I value you guys. To the neck of the Youth League, you have made me stand firm because of your support. Hiyo tunashukuru sana. We don't take it for granted. We don't take it for granted. Our comrades chapter, our young comrades, the university chapter, we value you guys. Comrade chapter, can I see you guys? Comrade chapter, comrade chapter. I have seen your president. Ebu kimbia tu kidogo, kiongozi wa comrade chapter. This is another chapter that is also embedded within the Youth League to ensure we grow a very serious youth movement within our institution of higher learning. Comrade, just introduce your name. Just say your name. Comrades power. Comrades power. Comrades fire. 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 We want to say a very big thank you to OYL leadership for giving us a platform as the comrades in universities and colleges and TVET centers, that we might also be part and parcel of the election and the leadership of this country. Thank you so much, Mr. Ketora. Thank you. We also have another chapter inaitwa MDD, ile ambayo 2022 wakati tulipoteza uchaguzi, wakati baba aliitana, jeshi ya baba ilitokelezea. Nataka kuona Mkoya peke yake aseme jina lake na azungumze neno moja. Haya, Mkoya MDD. Hapa niko na Maka Jos. Just wave, kiongozi. Kidogo tu. Vijana fire! Vijana fire! Mimi naitwa Fred Makajos, mwana MDD jeshi la baba, na tunasema lazima tushikilie chama cha OD na tusiache chama ianguke. The Baba spirit still lives on. The Baba spirit still lives on. Vijana fire! Asanteni sana. Comrade Marende. Vijana hoe! Vijana fire! Comrades power! Comrades power! Kwa majina naitwa Victor Marende, jeshi ya baba, na tunasema tutakuwa waaminifu kwa baba milele na milele. Mombasa mjaliwe na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. John Mukoya. ODM hoye! Jeshi ya baba hoye! Wana Mombasa hoye! Na vijana hoye! Leo nasimama hapa Mombasa kama kijana wa baba. Na nasimama hapa nikisema kwamba baba Raila Amolo Odinga ametuacha, lakini yale ambayo alituambia ni lazima sisi kama vijana ambao wamebaki tuhakikishe kwamba chama cha ODM kiko kwa pamoja. Vijana wetu wa ODM, mimi nataka kusema hivi kwamba imefika mahali viongozi wetu tunataka tuwache vijana wa chama cha chungwa wajiongoze kama vijana, na vijana wapatiwe nafasi yao wajiongoze wenyewe, ndiposa tutakuwa na mwelekeo katika chama. Endapo kwamba hatutawacha vijana wajiongoze, haitakuwa na mwelekeo. Na mimi naomba kwa heshima sana kwamba vijana wetu wa chama cha chungwa, imefika mahali sisi tuendeleze yale mambo ambayo baba alituambia. Tuendeleze yale demokrasia ambayo baba aliwacha. Na naomba vijana wa Nairobi, naomba vijana wa Mombasa, naomba vijana wa Siaya, naomba vijana wa Western, tuhakikishe kwamba chama cha chungwa kimesimama imara.
chama cha chungwa kisimame imara na tushikilie viongozi wetu wote ambao wamechukua nyadhifa za uongozi kuhakikisha kwamba chama cha chungwa kiko sawa. Na kumalizia na kusema kwamba mimi kama Mkoya nitabaki pale mahali ambapo baba ameniwacha, na ameniwacha katika chama cha chungwa, na tutashikilia chama cha chungwa kuhakikisha kwamba kuna uongozi. Asanteni sana, tukutane tena. Niko na TUM chairman. Comrades power! Comrades zaga zaga! Comrades power! Mimi naitwa the beast from the east. President Americas at the only university at the sea level. I want to let all the visitors understand that we are the host. My request is, I want to tell you, Bwana Sifuna, no matter how far the river is, we must come back with water. Stay strong. The Comrades wing is with you. Let's stand strong. Let's not leave this summer on. Comrades power. Mombasa chapter power. All wageni wote, mjue sisi ndio wa host. Ukipata mbaba, mama, well and good. Comrades power. Asanteni. Comrades wisdom. Comrades wisdom. In the book of Things Fall Apart, Okongo said, let's not reason like cowards. If a man comes and defecates in my house, what do you expect me to do? To watch at him and take in the smell? And then he said, with all the reason, I will take a stick and break his head. Let us not be coward, comrades. Let's not be coward, our young people. It is true, Baba has left us, but he has left us with a well-written instruction, with a well-written manual. Sisi hatutakuwa na uoga, sisi tutajitokeza, sisi tutatembea inji yote, tukiwa na patroni wetu Orengo, tukiwa na SG wetu Sifuna, tukiwa na Chogo, tukiwa na Edi, tukiwa na Moshisho, tukiwa na viongozi wote. Tutasunguka hii Kenya yote kuamsha movement yetu ya vijana na kuamsha chama chetu. Youth power. Vijana TBM. Vijana Tialala. Mubarikiwe sana. Mimi ndio Lekatora, president wenu. Mungu awabariki sana 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 sana. And thank you for your patience. Shukran. And let's take our time for the next 30 minutes. Tutakuwa tumemaliza na kila mtu atapata maji yake. Asanteni. Shukran sasa. Asante. Shukran. Asante. Niombe hivi. Tukubaliane hivi. Nyinyi ni jeshi ya baba, nyinyi mko mbele yangu. Nyinyi ni jeshi ya baba. Niwashukuru mmekuwa watiifu. Hii mambo iko hapa itakoma. Tukubaliane. Hakuna mtu jeshi ya baba kushinda mwingine. Kila mtu ni kama ni Moshi si tumekuwa mstari ya mbele na makutufu kutuafu. Kuna kitu mpya chini ya jua. Hii mkutano, huyu si ni SG wa chama amekaa hapa. Na party leader hapa deputy Osotsi. Na mtoto ya baba. Sasa wewe utakuwa ni nani utuhangaishe? Tukubaliane hivyo. Heshima idu. Sasa naomba nikaribishe tena waziri wa sherehe. Waziri wa sherehe ni mjamo ndani ya chama. Anaitwa Edwin. Asante sana vijana oe. Kwa dakika chache ambazo zitaendelea, nataka niwaombe tena tuwatambulishe viongozi ambao wako hapa wamechaguliwa, watakuja wawasalimie, kisha mkutano tutakuwa tumeumaliza. Nataka niwashukuru wale ambao mmekaa pande hii, mmekuwa watulivu, mmekuwa wasikivu na waheshimu sana kama katibu wenu. Ndugu zangu wale mmesimama hapa, naomba mungesonga hivi kwa sababu hii upepo ya bahari ndio imetuleta Mombasa, si ndio? Songa tu hivi tu, si ati mtoke, songa tu ndio upepo ipite hapo. Hapo naomba pia. Sawa. Hapo tafadhali, naomba tu. Unasikia hata upepo ishaanza kuingia. Ni wewe umezuia boss.
Niangalie na kupoint wewe. Wewe ndio umezuia upepo wa bahari ufikie Osotsi mtu ya Vihiga. Wacha pia yeye asikie utamu ya Mombasa. Vijana oye. Sasa tutaenda kwa kifupi sana. Kuna viongozi ambao wako hapa na sisi na walikuwa wameomba kwamba muwasikize kwa dakika chache alafu tutafunga huu mkutano. Tumewasikiza na nyinyi kama vijana. Kwa hivyo nataka nianze kuna MCA yoyote hapa ambaye amechaguliwa, ambaye amebaki? Mohani wa MCA wa wapi? Mohani MCA wa wapi? Kongowea. Moha, unataka kusalimia watu? Kuja. Zima vuvuzela bwana. Zima vuvuzela. Sasa Moha, umeona watu wamekaa hapa wamechoka. Kwa dakika moja tu tafadhali. Nataka uweke nidhamu. Salimia watu. Comrades power. Comrades ria. Comrades zaga zaga. Sisi tunasema tu kitu moja kwamba chama ni Asanteni. Sasa unaona nyinyi watu mko hapo mnajiona wajanja sana. Mnafikiria sijui MCA wa Kongowea ni nani? Lakini ni sawa, tutapatana mbele. Haya, tuko hapa na wabunge, tuko hapa na maseneta, tutaenda kwa haraka. Nataka nimkaribishe rafiki wa karibu sana wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, anaitwa Kamau wa Raila, aje awasalimie. Haya. ODM. Majina yangu ni Kenneth Oiria, MCA Busia. Asanteni sana. Asante mweshi. Wanake ngukwira te wendo ndi wendo. Utomaga mundu mkwesirie. Utomaga mundu ni maradioni. Erutemwa. Asante DJ. Mimi naitwa Kamau, natoka Murang'a. Vijana nataka mnisikize vizuri. Vijana hoye! Vijana hoye! Mimi naitwa Kamau, hivyo nimwambia kutoka Murang'a. Nilianza na baba nikiwa katika miaka yenu. Na baba alikuwa anataka mambo mawili matatu. Ungelinishikana na baba lazima ungelikuwa mtu mwaminifu. Sema moja hiyo. Sema moja. Ukiwa wewe ni shujaa, wewe ni mfuasi wa baba, lazima uwe mtu muamini. Ya pili, uwe ni mtu ambaye una ujasiri. Kwa hivyo vijana, nawaomba mambo mawili, muwe watu waaminifu na watu ambao wana ujasiri. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kwa kuweka nidhamu. Sasa DJ. Unajua huyu Spider tumekula na yeye tiaga sana. Siku hizi hata nikienda church wakianza tu kuimba uninyunyuzie maji, naanza kusikia harufu ya tear gas kwa mapua. Unaleta uchungu. DJ, naomba unitafutie wimbo ambaye italeta furaha. Nimuite dada yangu Mheshimiwa Winnie Odinga. Asante sana. Wow. Asanteni sana. Asanteni sana. Long live ODM, long live. Long live ODM, long live. Wow. Kwanza
DJ apunguziwe mshahara. Nimesikia mnitafuta. Umenipata leo. Gain. Ongeza gain kwa hiyo microphone. Sawa, good. Ya kwanza ningependa kusema asante. Unajua mimi si kiongozi ambaye anaongea sana. Kuna wakati wa kuongea, kuna wakati wa kufanya kazi, and I know the difference. Ndio maana wananiita kazi. Kwanza ningependa kuwashukuru nyote kwa kusimama na mimi ama sisi wakati tulipoteza baba. Najua sote tunasikia uchungu. Tumeibiwa. Tumechanganyikiwa. Na tuko na huzuni. Lakini leo nilitaka kuchukua fursa hii kuwashukuru vijana wa ODM. Nimepokea ujumbe wenyu wote wa rambirambi na kutoka moyoni mwangu, asanteni sana. Ya pili, ningependa kuwashukuru wamama wa ODM. Iko sawa? Si unanisikia? I'm okay. Waliniambia lazima niondoke nyumbani nikuje niongee na vijana wenzangu, so wamama wa ODM asanteni sana. Watatu, ningependa kuwashukuru madem wa ODM. Nimeona video zenyu wengi TikTok na Instagram. Lakini mambo yenyu ni tofauti kiasi, so hiyo tutakubaliana kwenye inbox. Mwishowe, kumpoteza baba sio rahisi. Kama vijana wa ODM hatukupoteza baba yetu tu, bali pia tulipoteza mshauri wetu, mzee wetu. Ndio maana leo ninaomba vijana wa ODM mniunge nami kote nchini kutembelea wazee wa Kenya. Saizi tunahitaji ushauri. Just tell him, anapenda kuniingilia sana. Tunahitaji kupanga, tunahitaji kujipanga, and we need to make this party strong all over the country until the heavens do baba tusikize. Nimesikia mazungumzo za magawanyiko ya chama. Sahau ya yote. Baba alikuwa anasema hiyo ni nini ya chura? Kilio cha chura ama nini? Kelele cha chura. You know, when you have a great tragedy, people get confused and they act in strange ways. Lakini if anyone is thinking like that, wajua kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. ODM si chama kilichojazaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a bedroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. It has been the heartbeat of the Kenyan people for 20 years. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya. We are sorry that we don't always get it right. Oleni. But we will never be sorry for being inconvenient. They like to call us a party of goons. What we're doing is nation building. Nation building is untidy. Nation building is inconvenient. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again. But we, ODM, belong to the people. And we will continue growing because the young people of ODM have conviction. It means something. It means something that after Baba's death,
these young people are still sitting in this place because they have conviction. Miaka 20 iliyopita ODM ilizaliwa kutokana na ndoto. Ndoto ya Kenya ambapo kila kijana ana nafasi ya kustawi, ambapo haki inatawala, na ambapo mustakabali wetu unaundwa na viongozi wanasikiliza. Leo ndoto hiyo inaendelea kuwaka sana mioyoni mwetu. So kwa vijana wenye nguvu hapa leo, hebu tusonge mbele pamoja. Tusonge mbele kwa ujasiri. Ujasiri. Tusonge mbele kwa pamoja. There's this saying they used to say, when nikisema long live ODM, long live, museme ODM. Sawa sawa? Long live ODM, long live. 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 Thank you for that. For those that are trying to confuse us, they're trying to separate the party. Sifuna, I said you were calling Baba quotes. I have one quote for them. DJ, Chana leta mchanganyiko bana. Asante sana, asante sana. Wapi makofi ya Mheshimiwa Winnie? Haya. Vijana oye. Mombasa oye. Amesema hajasema? Amesema hajasema? Wanasema yule mwenye masikio. Mwenye masikio. Nataka mrudie nyuma yangu. ODM is not for sale. ODM is not for. ODM is not for. Thank you very much, Mheshimiwa Winnie. Your message has arrived at the right time. It is loud and clear. Now, I want you to listen to members of parliament who are here. Members of parliament, hii mkutano ni ya vijana. So ukikuja hapa dakika moja, usiwachoshe. Na nataka kama tungekuwa na technology ya kupima muda pale. Mtu akipitisha dakika moja, tunaanza kulipisha. Si ndio? Ukipitisha dakika moja, tunaanza kulipisha. Per minute billing. Inaitwa per minute billing. Si tumeelewana? So we will start with the members of the National Assembly. Who is here from the National Assembly? Oh, wait, I have seen the chairperson of the dual, which is a caucus of members of parliament from Luo Nyanza, and my good brother. Come up tafadhali. Mheshimiwa Waseme, Daktari James Nyikal. Utatusalimia hawa vijana kwa dakika moja, alafu tuende kwa maseneta. Vijana oe! Vijana oe! Baba is gone and we are sad, but the spirit lives, and the spirit lives in ODM. In other parties they say youth are the leaders of tomorrow. In ODM, the youth are the leaders of today to take the country to the future. And we must do one thing that Baba wanted. It is upon us, the youth, to stop corruption in this country. If you do that, everything Baba wanted will happen. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Nyikal. Kuna dada yetu hapa Umi, lakini yeye alikuwa amezungumza. Sijafungia mtu nje wa National Assembly. Nataka niende kwa waheshimiwa wa Senate. We will start with the youngest. Now, ukitaka kujua hii chama inaenzi vijana, I don't know. Kuja, nani ana shout Eddie? Kuja wewe. Kuja Brayo, Drogba. Drogba anasumbua sana, kuja. Kuja ni kuja sahi. Tulia. Mimi ndio nimebeba ujumbe ya babu. Nitawapatia sahi. Tulia tu. Haya, harakisha bwana.
Harakisha, harakisha. Olabona iani ande mtaani wakiuliza wambie tuko CBD ndani. Haya. Drogba, kazi yako ni kupiga kelele hapo chini. Shika hii mic. Shika hii. Shika hii, shika hii. Kwa shilingi 5,000. Niko na maseneta wawili hapa, Crystal Asige na Eddie Okech. Niambie nani ndio mdogo kwa hao wawili kwa shilingi 5,000. Eddie Okech. Eddie Okech. Eddie ana miaka ngapi? 32. Adi? 32. Na Kristo? Ukusa. Ngapi? Ameanguka. Usipige kelele. Kaa hapo tukuambie vile mambo inaenda. Kaa chini wewe. Kaa chini. Kaa chini, kaa chini. Watu wa Nairobi, mimi nawajua, kaa chini wewe. Na kujua unataka kusumbua. Haya. Shilingi 5,000 amepoteza, utaona ananitumia message usiku. Mheshimiwa Crystal Asige, one of the best possible nominees for youth and for women and persons with disabilities that this party has ever done. Akuje hapa tusalimie kwa dakika 2. Karibu Mheshimiwa Crystal. When I get too loud, silence when I try speak out, suggestive when I choose to smile, sensitive when I choose to cry. They try to tell me, miss, you're in a mood. Correction, I am a mood. Oh, you be missed. Thank you, DJ. DJ, Crystal, 1 minute, say hi to these young people and resist the urge to burst into song, if you can. ODM usilale. Okay, ODM tusilale. Aha, bado. Hey. Mimi ni Senator Crystal Asige. Baba alinieka hapa kuwakilisha watu watatu. Vijana, wanawake na walemavu. Mnanijua? Mnanijua? Ama mnanisikia? Mnanijua na youth. Ningependa kusema hata kabla nimalize, kwa sababu amesema 1 minute. Ningependa kusema hii. ODM's youth have a chance to shape the future only if we rise. We have to disrupt. We have to innovate. Sindio? Don't wait for permission. Don't wait for someone else to act. Take what is yours, ODM youth, your ideas, your resources, your heritage, and transform them into opportunity for this country. Extract everything you can as a youth and create value. Sindio? And be better. Viva ODM, viva. Viva youth, viva. Viva. Viva Youth League, viva. Senator Crystal Asige, VIP, nitafuteni uko mtandao. Asante sana. Haya, nataka niwaletee kijana mdogo sana. Hata hajaoa, sijui mnafanya nini nyinyi watu wa Youth League. Kijana mdogo, Senator wa Migori, Mheshimiwa Eddie Mwok Ratego. Asante Spider, asante Spider, angalia M-Pesa tushakulipa. Asante. Long live ODM, long live. Long live ODM, long live. SG, mimi niko na maneno matatu peke yake. Ya kwanza, naomba tutulie kidogo, kuna message hapa. First of all, SG, mimi, I still have not believed that Baba is gone. But niko na uhakika kwamba watu ambao ameacha nyuma watasimama na sisi vijana tukiendelea. Ya pili, my heart is filled with a lot of thanks. Nashukuru sana kwa hawa vijana unaona hapa.
kwa kusimama na chama na baba for all those years. All the gains this country has made have been achieved only because of the young people you are seeing here who have fought with Baba the battles on the streets. Kwa hivyo nawashukuru sana. Lastly, SG, where we find ourselves today as young people, I wish vile the leaders came here, wangekaa hapo wasikize vijana, instead of us listening to them. Kwa sababu our leaders, where Baba has left us, vijana bado hawana kazi. Kuna vijana hapa hata fia hawana. Now there are leaders who are in government today. We have our governors who have spoken to us and left. We wish we could tell them kwamba there are still more young people here. Wawashike mkono, wawatoe kwa streets, wawapatie opportunity pale kwa government na pale kwa county. That's my only request. But above all, when we talk about strengthening ODM, ODM is the party for democracy, for human rights, na kupigania wananchi. Naomba kwamba tuendelee to fight for what is right, even if it is not convenient to say so. Asante sana SG, peace, long live ODM, long live ODM. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mokratego Edi, lakini maseneta wamenituma nikuambie tunataka harusi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Hawezi baki single. Kuna seneta amebaki, yule amebaki ni boss wangu Mheshimiwa Deputy Party Leader Senator Osotsi. Kwa hivyo mimi nitasema machache alafu nimuite Osotsi ndiye atatuitia governor wa Siaya ambaye ameketi hapa na kusikiza vijana, Mheshimiwa James Orengo. Vijana oye! Vijana oye! Mimi nataka niwaambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha. Yeye alikuwa na moyo wa kufungulia vijana mlango na kutufunza. Mimi nikichaguliwa katibu wenu mkuu mwaka wa 2018, nilikuwa na miaka 35. I was 35 years old, within the meaning of a young person in this country. Nataka niseme baba, mahali umeenda, Mungu akuweke mahali pema peponi, lakini sisi ambao tunajiita vijana wako na wanafunzi wako, tutazidi kusukuma sera za chama cha ODM. Vile dada yangu Winnie amesema hapa, lazima tukumbuke hizi rangi tukivaa, hizi rangi zina maana fulani. Watu wakiona ODM wanafikiria nini? Sisi ndio chama cha kupigania haki, sisi ndio chama cha kusimamia ukweli, sisi ndio chama cha wananchi, na hatuwezi kubanduka katika hizo nafasi tatu. Mtu asikudanganye bwana. Mimi kama sifu niendelee nisiendelee, ndio naanza washaingia baridi, waambie watulie, si ndio? Leo tutaambiana maneno hapa. Nataka niseme mimi kama Sifuna ni mwanafunzi wa Mheshimiwa Raila Odinga. Ukivaa hii kofia ambaye imeandikwa ODM, ukumbuke yale maadili ambaye baba alikuwa anasimamia. Mheshimiwa Winnie Odinga, wengi wanasema mambo ambaye waliambiwa na baba wakiwa peke yao. Kila mtu anasema hiyo, na najua hatuwezi kusikizana ni nini baba alituambia tukiwa peke yetu, na situfuate ile alisema tukiwa wote basi. Situfuate ile alisema tukiwa wote basi. Baba alituambia tukiwa wote ya kwamba we must keep the identity of this party called ODM as a separate entity from any other. Unapovaa hizi kofia, ukumbuke miaka 20 ambayo imepita, ni watu wangapi wameuawa kwa sababu ya kusimama na baba na kusimama na haki? Ni watu wangapi wamejeruhiwa? Hata siku ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Odinga, watu walipigwa risasi pale Nairobi na kawawa. Kufikia leo ninavyozungumza, hakuna mtu katika serikali kuu ambaye amezungumza na hizi familia. Mimi nawaambia hiyo si haki, na sisi kama wana ODM hatuwezi kunyamaza wakati ambapo maovu yanatendeka. Nataka niwaambie mimi niko ngangari. Kama Sifuna mimi niko ngangari, siwezi kutishwa na mtu yoyote. Nataka kujua kama nyinyi mko ngangari nyinyi. Nataka kujua kama nyinyi mko ngangari nyinyi, ama nyinyi ni watu wa kuingia baridi.
Hawa viongozi hawa tulikuwa nao wakati huyu Drogba wa Embakasi South ulikuwa pale. Siku ile baba amesema tunaingia kwa barabara, tuko Chungwa House. Wengine wanasema leo baba ukitoka inasemekana kwamba utauliwa. Akatuambia kama wewe ni muoga baki hapa. Lakini sisi tunaenda wapi? Kwa barabara. Tulikuwa Embakasi South na nyinyi pale Kware wakati walijaribu kuua baba. Wanafikiria tumesahau. Wanafikiria tumesahau baba alituonyesha risasi walipiga kwa gari yake. Mumesahau nyinyi? Mumesahau nyinyi? Sasa nataka niwaambie wana ODM mukae ngumu. Kama kitu ni mbaya baba alikuwa anasema ni mbaya. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa. Haiwezekani. Haitawezekana. Mimi nataka niwaambie mimi tu. Ai bwana afadhali waniue. Afadhali waniue. Joey. Mimi. Haiwezekani. Lazima tutaambiana ukweli. Kama mambo haiendi sawa, lazima tuseme mambo haiendi sawa. Na nataka niwaambie kuna watu wanasema ati ndani ya ODM hakuna mtu anaweza simama urais. Yaani mimi nikiangalia hapa mimi naona marais. Huyu Crystal amesimama. Tukimwagika nyuma yake sisi wote anashinda uchaguzi. Wewe Drogba wewe kutoka Embakasi South, hii jeshi yote ikisimama nyuma yako unashinda uchaguzi. Nataka wananchi, wanachama wa ODM, murudi kwa ile nguvu tulikuwa nayo bwana. Siku hizi tunakaa ni kama watu ya kuomba. Unaomba nini? Haki yako ni haki yako bwana. Mtu akupee ama akuue, hakuna tofauti hapo. Kama hatuwezi pata haki yetu, hatutaomba haki yetu. So nataka niwashukuru sana nyinyi wanachama haswa vijana. Kila siku baba alikuwa anaenda kwa barabara kuandamana kwa ajili ya haki za wanadamu na binadamu wa Kenya, mulikuwa mnajitokeza. Nataka kuwaambia msichoke, sawa. So kwa hayo mengi nataka nimkaribishe ndugu yangu hapa ambaye ni senator wa kaunti ya Vihiga na deputy party leader wa chama cha ODM. Asante sana. Mheshimiwa Osotsi, kabla uzungumze, ninaleta salamu za mbunge wa Embakasi East. Mheshimiwa Babu Owino alikuwa ajiunge na sisi, ameenda graduation ya university fulani, lakini alisema by kesho watakuwa wamefika hapa muweze kumkaribisha. Asante sana, karibu Mheshimiwa Osotsi. Haya vijana oye. Vijana hebu nisalamie mkono. Haya. Yangu ni fupi. SG amesema kila kitu. Na mimi ile mambo yote amesema ninaunga mkono. Lakini nataka kusema hivi kwamba chama cha ODM ndio chama cha vijana. Kwa hivyo nyinyi vijana mkae ngumu kwa chama cha ODM. Unajua juzi watu walikuwa wanasema ni nani mwenye Gen Z? Wanauliza nani mwenye Gen Z? Lakini ile siku baba alikuja kutoka India ndio walijua mwenye Gen Z ni nani. Kwa hivyo baba amewawacha kwa chama cha ODM. Sisi kama viongozi wa ODM tumekubaliana kwamba Youth League ya chama cha ODM tutaingiza nguvu ndani. Na mimi nataka kuwaomba kwamba leo tunaadhimisha miaka 20 ya chama cha ODM. Tungependa na tutawasaidia mufanye mikutano kama hii ya
ya vijana kwa kila region, ikiwezekana kwa kila county. Ndio tuchukue vijana wote, majenzi wote waingie ndani ya chama cha ODM. Nikiguza kidogo ile SG amesema na ile Winnie amesema, sisi kama ODM, sisi hapana chama ya serikali, sisi hapana chama, we are not a government party, we are an opposition party. So those who have been telling us different things, I want to tell them today, please give us a break. Na nyinyi vijana mukae ngangari, maovu ikifanyika, we will talk against the ills in the society. Ama namna gani? Na sasa sisi mnasema broad base. We have a 10-point agenda ambayo is not PR, it must be implemented. Na baba alisign mkataba wa kusema kwamba those 10 points agenda must be implemented by March 2026. It is not far from now. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wale wako kwa serikali, tuna vijana wetu wengi ambao wako gerezani, wale walikuwa kwa maandamano. Tuna wengine wako kotini. You do not need a commission to get those boys and girls from prison. You do not need a commission to help them with their court cases. Mimi najua wengi wako hapa, wako na case kotini. Kwa hivyo we cannot be talking about broad base when our youth are rotting in prison. That issue must be addressed. But ya muhimu, sisi tutazimama imara. Na juzi nimesema, we want to bring everyone together in the party. We want to be united. We want to gather all and scatter none. Lakini wewe, ukijaribu kuleta mvurugo ndani ya chama, ati kwa sababu unataka kutupeleka mahali ingine, sisi tutatwanga wewe. Na nyinyi vijana si mtasaidia kutwanga hao? Long live ODM! Long live ODM! Sasa wacha nimkaribishe kijana wetu ambaye alianza siasa kama ako Gen Z, na saa hizi ndio patron wetu wa Youth League. Wakili, Senator, Governor James Aguri Orengo. DJ. Amolo winya lego railo dio chwe okoti joka ngonga o. Pinyo kuyo pinyo timo koko bombo winya lego tigo dio chwe. Abwa mutiwe waginga udi bondo lit. Ira tiwe waginga ubino buru. Niwini yok malit. Mama ina yok malit. Raila tokoro dio. Mambo tokori yonge. Raila tokori yonge udi sakwa bondo. Oganda odi mwadonga gingate wayu waga mbolo kiu joka tingani. Raila tokori yonge. Anagwa mbo tokori yonge udi bondo be. Rengo ki yok malit. No rengo ki yok malit. Sifuna ki yok malit. Sifuna jo yok malit. Ososi ki yok malit. Raila nindo. Ilmitala molo Raila ni tibiro wito komu mangongo. Ilmi
Singo singo que gonea, chitiro hizo como mangongo. Gachagua chucho pingo Raila sano yuakumalit. Gachagua chucho pingo Raila sano yuakumalit. Gachagua to yuakumalit te irabolo. Joey! Joey! Tendawili. Asante, asante. Mombasa oye! Sijawasikia Mombasa oye! Nairobi oye! Siaya oye! Na Kenya Mubimba oye! Long live ODM, long live! Asante sana Deputy Party Leader pamoja na Mheshimiwa Sifuna ambao ni katibu mkuu wa chama cha ODM na pamoja na kiongozi Ketora, president ya Youth League. Mimi nina machache sana. Niseme ama siseme? Kwanza pamoja na nyinyi tuna huzuni kubwa sana kwa kupoteza baba yetu tena kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Na ya pili, shukrani kwa Oburu jana kuteuliwa kirasmi kama party leader. Lakini nataka niseme hivi, nataka munisikie. Nimekuja hapa kusema kitu ambacho nataka munisikie. Jambo la kwanza, kuna wale kila mahali wakienda wanapendelea sana kusema mambo ya broad based. Mimi nataka niongeleshe wale ambao wamekuja hapa juu ya hii mambo ya broad based. Nataka munisikie, and I'm telling you, the youth of this country, that if you go to sleep, Kenya will go down. Kenya will go down. The party called the African National Congress in 1952 in South Africa, when that party was going down, it turned to the Youth League of the African National Congress. And the president of the Congress at that time was none other than President Mandela. He is the one who woke up the leadership in ANC to fight for the freedom in South Africa. Any party without a strong youth movement cannot survive. Any party without a strong youth movement cannot survive. Na hapa jirani, Tanzania under TANU had one of the strongest youth movements in this part of the country, of the continent. Ukienda Tanzania, vile Mwalimu Nyerere alisema, Watanzania wanataka mabadiliko, lakini wakikosa mabadiliko ndani ya CCM, wataitafuta mabadiliko nje ya CCM. Mnaona kama Watanzania sasa wanataka mabadiliko na mageuzi nje ya chama cha CCM. Kwa hivyo mimi nawasihi vijana ya kwamba chama hii cha ODM lazima muwe kwa mstari wa mbele. Lazima muwe kwa mstari wa mbele. Kuna wale ambapo wamestarehe, tayari wamestarehe na kuguruma kila mahali kusema ya kwamba tuko kwa broad based. Lakini wamesahau kwamba katika bunge, katika Senate, chama
ambao inaongoza upinzani katika Senate na katika National Assembly ni chama cha ODM. Chama cha ODM. Sifuna is the deputy whip in the Senate for the minority. So I urge you, Raila was so clever that he did not leave us just to be in the broad base. He wanted us to be the voice of the people, and that is why ODM is leading the forces within the National Assembly and in the Senate. Kwa hivyo mimi kama James Orengo nataka niungane na vijana. Mambo bado. Mimi at the age of 30, when I was 30 years old, I brought a motion of impeachment against President Moi during the one-party era. Because we want governments that are accountable. And now, as we speak, I dare say, Ruto needs ODM. It's not ODM that needs Ruto. Sijui mnanisikia? There are people in the party. They are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Kwa sababu ameshindwa. I'm not afraid to say. I'm not afraid to say. I have nothing to fear but fear. And I was very happy when Dr. Buru said, ODM haitamezwa. And I'm very happy to hear what Winnie said. The liberation parties in Africa, all over they are dying. Ukienda Tanzania, CCM imekufa. Ukienda Uganda, UPC ilikufa. Ukienda Zambia, party ya Kaunda inaitwa UNIP ilikufa. Kila mahali the liberation parties were dying because they forgot the people. I asked the leadership in ODM. ODM is a party of the people. By the people, for the people. ODM can never be the party by broad-based, for broad-based, and in the interest of broad-based. In law and in politics, there is nothing like that. That I can tell you. Tell me, if in 2027, you make Ruto the president, where does that leave ODM? Where does that leave ODM? In 1963, we had many parties, kulikuwa na KADU na vyama vingine. Na waliambiwa ya kwamba si sawa kwa upinzani. Na wakinangala wakaenda kwa KANU. Na vyama vyote vyakaenda kwa KANU. And we had to go to the streets to make sure that we have multi-party system of government. So, Raila, what Raila has left is bigger than all the 4 presidents who have ruled Kenya could ever live. Raila is bigger than Kenyatta. Raila is bigger than Moi. Raila is bigger than Kibaki.
Raila is bigger than Uhuru, and Raila is bigger than Ruto. And I don't know why this party is becoming a party of cowards. I don't know why you want to be a party of cowards. In this party, kuna wana ODM wanaanza kusema we will be in government or we form the next government. In the world of politics, you better decide what you want. You cannot go around the country telling wananchi that we'll either be in government or be part of the government. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want. And if ODM cannot produce a presidential candidate, then which party can produce a presidential candidate? Take Senegal. Senegal. The president of Senegal is less than 35 years old. He was brought from prison. Alikuwa amefungwa ndani, akatoka kwa prison, kwa jela, kwa sababu watu walijitokeza kama Gen Zs na wengine, and from prison he became the president. What do you want to tell me? Me, I would never support a position from a party which Raila has been built. Tunaanza kubembeleza. Tunaanza kubembeleza. There is no way how ODM can bembeleza Ruto. I can tell you. Hiyo ni ujinga ukubwa sana. Here, ODM is the party with the troops. ODM is the party with the troops. Nyerere alikuwa anasema kuna tofauti baina mpumbavu na mjinga. Mpumbavu hata mueleze kwa masiku ngapi hawezi akaelewa. Lakini mjinga ukimsomesha anaweza kupata akili. Wale watu ambao nasema ODM cannot have a presidential candidate, hiyo ni upumbavu, upumbavu, upumbavu. ODM fire! ODM fire! ODM fire! ODM fire! When Raila Amolo Odinga was about to be killed, that gun, the police who was holding the gun during the demonstrations, hiyo bunduki, nani alikuwa komanda hiyo bunduki? Nani alikuwa komanda hiyo bunduki? Na kule tulienda kotini kama mawakili tukisema ya kwamba kura za Raila ziliibwa. Ni Sifuna aliiba hizo kura ama ni nani? Mimi nawasihi watu wa ODM. Winnie said something very good which Sifuna repeated. And at a deputy party leader, you repeated it. ODM is a party of the people. ODM is the party of the people. We the people. We the people. We the people. I urge you.
I urge you, let us not let this country go to the dogs. It is only ODM. If you leave this country, even to the opposition that I see, this party will go to the dogs. But if ODM is strong, and you stand on the basis that your leader Raila Amolo Odinga wanted a strong and free country, we must fight everywhere. We must fight everywhere. Na mimi kama kuna watu wanauoga, kama mna uoga, msiuze uoga kwetu. We are prepared to go back to the streets. Me as James Orengo, I am prepared to go back to the streets. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende, twende, twende. Vijana mnataka nani? Wazee mnataka nani? Tunataka baba. Joey, Joey. 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 Serikali gani? Serikali gani iliua Ojwang? Serikali gani iliua Ojwang? Ni serikali ya ODM ama ni ya UDA? When Raila Amolo Odinga agreed to form a government together, it was constitutionalized. Iliwekwa kwa sheria. Hapana MOU. MOU is not as good as a marriage certificate. MOU is not a legal document. Is not enforceable. Is not registrable under the Political Parties Act. So ile mebaki ni kuuliza nyinyi vijana, how many of you are prepared to fight for the people? How many of you are prepared to fight like Raila? And when we fight like Raila, we will fight on the side of the people. You will fight on the side of the people. Na nikimalizia, I want you to listen this. Raila built a strong party in the coast because of what the party stood for on the land question. This is how ODM won the coast on the question of land. If you want to know why ODM is strong in all the cities, all the urban areas, is that ODM was the party for the poor, for the downtrodden, for the jobless. If you want to know why ODM was strong in Northeastern or was strong in Turkana, is because ODM was fighting against historical injustices. Hiyo tukiwacha ndugu zangu, tukiwacha hiyo, then ODM will die. ODM will die. But if we fight like Raila, na kama nyinyi ni mashujaa, ODM will remain the strongest party in the land. ODM will remain the strongest party in the land. And the legacy of Baba is OD. Legacy ya Baba ni ODM. Legacy ya pili ya Baba is multipartyism. Ya tatu is human rights. Ya ine is the new constitution. Unajua wenzitu hawakutaka new constitution. Na ya mwisho, but not the last,
is devolution. It's the party of devolution. So as I leave this stage, I am telling you, and I'll ask Kentora, I'll ask Ososi, I'll ask Sifuna, I'll ask Babu Owino. They tried to kill us many years ago, killing the prophets over again, destroying the prophets. Baba, Jeshia Baba, 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 Sini wa Baba, 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 Jeshia Baba, 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 Sini wa Baba. Haya, Mombasa hoye! Mombasa hoye! Mmesikia kuna kubanduka, si ndio? Sasa tuko na event jioni na tunaomba tutakutana pale. Tunataka tumkaribishe Susu Mi Kakule. Everybody say what? Nianze na wapi, nimalize na wapi? Kando katikati, haya twende basi. Nianze na wapi, nimalize na wapi? Kando katikati